Hello. Good morning. Afternoon, well, not really good morning. Yeah, it's so late already. Hello? Can you hear me? Whisper, man. Is that better? Weird, I wonder why it's down so much. That's better. Okay. Yeah, that should be good there. I just realized looking at those emotes, and one of them, he actually has your little mole on the wrong side. I'm trying to figure out which one it is. Yeah, it's the pout one. It's on the right side, but every other one's on the left. Whoops. Because of how he drew it, so I think he flipped it. Yeah, I think so. It's kind of like mirrored, but oh well. There you go. That makes sense. That would solve the problem. Trying to figure out why my microphone's so iffy today. I was also messing around with some other stuff on Stream Elements. I also like that if you use emotes in the chat, it actually has the seasonal stuff like the Santa hat on it. And it actually works pretty well for your emotes. Just sits right on top. Oh yeah, I totally forgot about this. So I just added a bunch of, wow, that peaked really loud, holy crap. So I added well, no, it's not. Weird. Microphone's being iffy today. So I was just messing around with the Stream Elements merch store and made a bunch of stickers of the emotes, and I'm probably just gonna buy them. Just because I want the stickers myself. I'm gonna see if I can add them to the starting, but I couldn't figure it out, so we'll not be worrying about that right now. So today is mostly gonna be Arcalos. I think I'm just gonna do 4 hours of Arcalos and then chill the rest of the night because I also have another project due tonight that my group mates do not want to contribute to, so I gotta do it all. Sorry for off topic. Really love Arcalos streams. Props for that. Oh. But have you ever played the original Gothics 1 and 2? Ooh, not off topic anymore. Yeah, good timing. No, I haven't actually. I do have... I have Gothic 2 Gold, because I kind of needed to play Arcalos. But no, I have not played the original 1 and 2. I kind of want to, though, after I finish Arcalos, because I think Arcalos is like the prequel to the whole entire series. So it kind of makes sense in a way that I unintentionally did it. Alright, let's see if we can get this started up here. Nice and smooth. I was also hoping during the Thanksgiving break here to finish up Warzone, not Warzone, the Call of Duty campaign and also Spider-Man, but I never did that. I just streamed Overwatch 2 the whole time. That was unfortunate. And now it's already Sunday. Gotta go back to work this week. Interesting.
envy someone who has a chance to play those for the first time. True. You just suffered. I did. Yeah, there's a lot of games I wish I could re-experience for the first time again. It's just sad that you can't, because you know pretty much running through it all again, you know what's gonna happen. You can't be surprised again. But that's the double-edged sword, I guess, of it. You enjoy it, amazing for the first time, but you can't enjoy it like that again. It's kind of like how I felt with like the Elder Scrolls games. It's like, wow, these games are insane. Played Oblivion back on Xbox 360, and I loved it. And now, I mean, I played it a couple times on PC as well, but it's just not the same first initial adventure through Tamriel and stuff like that. Same with Skyrim too. Or just like any of those really big classic single player games. Just can't experience it again for the first time. Yeah, I did suffer for no reason for Overwatch 2 streams. I put in, I mean, even not on stream, I played it as well. So I'd say over Thanksgiving break, I put in at least like 15 hours or so on comp, just to end up right where I started. And it was depressing. Alright. Oh, this music, the Arclos music actually reminded me of another game that is, you play that shit off stream, sir? I can't. What do you mean? What's wrong with that? It's better than playing like CSGO or Valorant. I can't play Valorant. I've tried multiple times. It's just too tilting. Why are you self-harming? I guess it could be classified that as that, huh? Forget how vibrant the home screen is for Arcos. Let's see if my Stream Deck's gonna work off the bat here. Nice, it is. There we go. But yeah, as I was saying, this music with the main menu screen for this game, the music reminds me so much of Fable. Oh man, I love that game on the original Xbox. Ooh, that was great. I wish I could experience Fable again for the first time. I have it on PC, the Anniversary Edition. I've played through it in total, including the original Xbox version. I've played through it, it's got to be at least 9 or 10 times now. It's just so good. Alright. Got my Guacamole Gamer Farts Gamer subs here. I am set. Oh yeah, I remember last time we came here to check out the bandit quest or whatever, and that's the guy over there, and he smacked me real hard. So we won't be doing that until we get better stuff. Hopefully the game's loud enough. I can't tell with the OBS mixers. I feel like the OBS mixers are too off. Like my mic is off the charts right now, but I know it's not because I can hear when it peaks. But the game sounds or looks like it's really quiet. Maybe I can turn it up. Oh, that's video. Audio. Sound provider miles fast? What is that? Okay, what's up? But might be fine. It sounds like it's... I don't have anything to produce sound to test it. Do I have enough mana? Oh, I don't. Oh. I was going to use the teleport over here in the cave, but I don't think I have enough mana for that. Game sounds good. You can hear the music well. Perfect. I think I might have... I do have some mana potions, I guess. I
hope that's enough. Should be. Or it might just be a little bit off. Oh, also there we go. My headphones volume on the mixer was very down. That's why it was quiet. My bad. Oop, not this way. Okay, so trying to reassess what I should do. Because we got, let's see. Is it N? Yeah, there is. Oh yeah, so I have to find 8 pearls for the mage. This one is, oh yeah, I have to go advertise that guy's beer, and then that one's the main story. I forget, is it 5? Yeah, it's 5 for teleport. Okay, so if we go to, is it Amber's Coast? Huh. I thought I'd have a closer teleport, but maybe I don't. So I have to... Weird. Did I not unlock a teleport in the town? Maybe I have to do a quest for mages for that as well, though. Do I sound any like more muffled or anything like that? Because I have a new pop filter on the microphone now. Well, I have had it for the last week. I didn't really notice a difference, to be honest. But if I like blow on the microphone now, you won't hear it like as much at all. Well, if I blow purposely like that, you will. But you won't hear like B's and P's like blowing up the mic. You sound like you. Yep, that's the goal. Someone come and attack me? Oh, a boar. I forgot how strong my archery is. Seriously. My archery is super strong. Oh, that was a whistle. I also remember that I did the winery kind of quests. I don't think there was anything else there. I think that's when I ran back. Hej, ty. You got anything? What are you doing here? Co ty tutaj robisz? Jestem rybakiem, w dodatku z monopolem na ryby pływające w tym strumieniu. A tak w ogóle, to nazywam Monopoly się on the Maciek. fish. How are you doing? Jak leci? Ryby biorą, ludzie z miasta chętnie je kupują. Wszystko jest tak, jak należy. Isn't that the life? Just to be a casual fisherman, just spending your days on the dock fishing, catching fish, and that provides enough for you to live happily or comfortable. Man, I want to go fishing. And I just got a bunch of fishing gear, but it won't be able to use it till next spring. Oh, I guess I could go out now, but it's kind of cold for that. I guess we just go in town. Oh, why did I pull that out? Witaj, chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz w naszym Didn't I wspaniałym talk to you? parku. No, I went to the other gate. Nie musisz odpowiadać. Nie ma się czego wstydzić. Nazywam się Furek i zajmuję się wszystkimi zagubionymi. A może zainteresuje cię... Maybe I did talk to you already. Any advice on the city? Jakieś rady odnośnie I miasta? already have the map. Przede wszystkim dobrze się rozglądaj. Miasto jest pełne pięknej architektury i okazji do zarobku. Okay, tell me more about yourself. Możesz mi coś więcej o was opowiedzieć? Jesteśmy organizacją podlegającą gildii kupieskiej Araxos. My zajmujemy się mapami i organizacją. Oni zaś wynajmują nam swoich gońców jako przewodników. Prosty układ, który pozwala dbać o... Interesting. Is this gonna be able? He Jest tells me where to go? pewne Or? miejsce, do którego muszę dotrzeć. W takim razie porozmawiaj z jednym z przewodników. Pełne mówi. Oh, fee. Nie zapomnij też odwiedzić naszego straganu Is pomiędzy there a stall wyciekami between jak- barracks and Old Town? Okay, space is. I was resting my thumb on my space bar and I was pulling out the weapon.
That's probably what that was about. So I got an update for this quest. Nope. This one. One of the Access runners told me about the guides in the city. For a small fee, they can take me to many different areas of the city. I could use their help in finding Helga. So Helga is the barkeep, or like a bartender, or something like that, where supposedly my brother was kidnapped and taken to. Broken String Inn. But we're kind of just wandering around right now, trying to find a side quest for now. I already know about these. Have you heard anything about my brother? Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Sounds like... You sound like my brother. It's probably the same voice actor, actually. What about you? Zaginął mu... Nie mam pojęcia o kogo. Yeah, these people are so jolly. So eager to help. If you got Citizen as your name, you probably don't have anything for me. You look like, the mage in, Silba, almost. What is this place? Albo jesteś ślepcem, albo kiepski z ciebie żartownik. Jestem Gest. Jeśli nie słyszałeś o tym miejscu, nie słyszałeś więc o niczym, co się dzieje w Archolos. Zbierają się tu wszyscy mieszkańcy, mistrele oraz dostojni podróżnicy. Where'd the name Broken String come from? Skąd nazwa Pęknięta Struna? Niegdyś odbywały się tu regularnie popisy trubadurów. Ciągnęli z niemal wszystkich wysp archipelagu, a nawet z kontynentu. Podczas jednego z takich koncertów grał początkujący, acz dobrze rokujący młodzieniec. Przed samym występem pękła bardowi struna. Zmartwiony już chciał uciekać, lecz dojrzał to jeden z doświadczeńszych muzyków i zapytawszy, co ten zamierza zagrać, odpowiedział mu: ta struna ci się nie przyda. Po tym incydencie postanowiłem przemianować karczmę. Ot, cała historia. Interesting. Tomas sent me. Witaj, przysyła mnie Tomas. Ma dla ciebie propozycję You want współpracy. his beer? Tomas, ten piwowar? Ale ja nie potrzebuję więcej piwa w swojej ofercie. Nie sprzedaję go zbyt dużo. Moi klienci gustują w droższych trunkach, wolą wino. Tomas wprowadza na rynek nowe piwo, jakiego jeszcze nie było. Nazywa się Mroczny Paladyn. Sam opracował recepturę. Może chcesz go spróbować? Najpierw mi o nim opowiedz. Oh no. It has a very rich, surprising flavor and aroma. That sounds Mroczny better. Paladyn to niezwyczajne piwo. Wyróżnia się bogatym smakiem, który długo utrzymuje się w ustach, a także ciekawym aromatem. Należy je pić powoli, małymi łykami, ponieważ ma również sporą moc. Może być leżakowane jak wino, tylko zyska dzięki temu na wartości. Brzmi ciekawie. No, pokaż mi, czy mówisz prawdę. Spróbuj. Small sips takes two big gulps. Nie kłamałeś. Naprawdę ma bardzo ciekawy smak. A pachnie też nie najgorzej. Moi klienci lubią nowe smaki. Ile za skrzynkę? 100 sztuk złota. Wezmę 4 tygodniowo. Na początek. Świetnie, przekażę Tomasowi. Do zobaczenia. Okay. That was easy. You selling Pokaż anything mi good? swoje towary. Maybe some good recipes for foods? Oh, you got a lot of recipes for foods. At least it tells you that it's known. Hey, beer bread. I made that this week. Alright, this last week. Turned out real good. Okay, do I have any that are unlearned that I just need to learn before I buy more? Grape juice. Okay, let's learn that first. Rozumiem. 2 grapes, water, and cinnamon. Interesting. Cinnamon. Pokaż mi swoje towary. So berry jam, boar stew, fisherman's cauldron, pumpkin compote,
Shepherd's roast marinated in wine, spicy meat pie, and then I know the rest. I don't even know how much gold I have, but I have plenty. I have like 460, it looked like. Yeah, 466. Now, I got lots of good recipes. Rozumiem. Rozumiem. Probably make a couple of these, actually. Rozumiem. What's this? Reference from Albany. Oh. Fisherman's Cauldron. Rozumiem. Oops. Sorry. Didn't mean to talk to you. Pumpkin compote. Campari. Rozumiem. Pumpkin, honey, and cinnamon. Alright. Well, now we got a bunch of new recipes in case we want to make more food. Compote. 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 Compotemon. Water pipe. That reminds me, a streamer I was watching the other day, it was actually a while ago, but it was funny because he got like in a game, picked up a circuit board driver, and he thought it was circuit or Circuit or something like that. Kirkwit, I think it was from the Cycle Frontier. He's like, "What is Kirkwit for?" And then someone he was talking to, he's like, "No, it's circuit." And he's like, "Oh, okay." And someone finally told him to Google Translate it so you can hear it. Przed siebie. Nie It ma was przejścia. just weird. You said it right before you second guessed yourself. Compote. Dlaczego nie? Ale masz O jaki... oglejt Yeah, okay, I'm not gonna get in Old Town until I get the house, I think. Hej, How's the work going? jak idzie praca? Widziałem ludzi, którym szła sprawniej, ale to ponad moje siły. Wolę zarobić mniej, ale mieć trochę czasu dla siebie. What should I know about the Co city? powinienem wiedzieć o mieście? Jeśli jesteś robotny, to sobie w nim poradzisz. Szczególnie patrząc na to, że nawet darmozjady żyją tutaj na jako takim poziomie. How are you Co doing? słychać? He doesn't sound too happy. Wszystko w porządku. Mam gdzie pracować, mam za co kupić sobie piwo w karczmie. Nie potrzebuję więcej Simple do man. szczęścia. Likes to work and drink beer. That's it. Not comb or not comb. Compote. I'm okay. You know what? I'm gonna take my own advice and just do this and translate. Compote. Wow, why was that voice so prominent there? Compote. 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 Interesting. Okay. So let's see. Are you gonna say anything about this? Zostaw mnie, nie... Yep, exactly. No one knows. No one answers. What are you guys doing? Digging out a ditch? Oh, looks like maybe the road collapsed here. Hej, ty! Zaginął... Nie. Yeah. Okay. Is there anything here for me to grab? No. Okay. So we gotta go the other way because we can't get into Old Town until we got a pass, reference, or like house. So we gotta go this way. I'm gonna save. Just gotta keep saving in case my game crashes. I think I've had one crash in total. So it's been pretty solid. Thankfully. Is this bathhouse? Oh wow. Witaj, podróżniku. Proszę zrzuć te brudne ubrania i Nasza podgrzewana woda wzbogacona jest o różne lecznicze preparaty. Nie tylko zadbasz o swoją czystość, ale również o zdrowie fizyczne. Okay, how much will it Ile cost mnie me? to będzie kosztować? 50. Z łaski naszego miłościwego gubernatora Morisa łaźnia jest free. dostępna Even całkowicie better. za darmo dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. Oczywiście tak długo, jak zachowują się odpowiednio. Tak czy inaczej, Enjoy your attractions? Do I just go in here? You feel refreshed and full of energy. Oh, I'm gaining health back. Look at that. Do I get mana back too? Is that going up?
It doesn't look like my mana's going back up. Should we go talk to this guy? Citizen. You're just chilling in a public bath, and a guy fully dressed wades up to you and just stares at you. What do you do? Proszę zrzuć te brudne ubrania i rozsiądź się w naszym Okay, this man not really just wants me to get naked. Mine. I saw that. I saw that wine. Nordmarian wine. Okay. I mean, I won't say no. Does he like live up here? Or no, these are like private. Oh, it's sauna. Oh, very cool. I wish I had an easily accessible sauna. I would love to go into sauna. It's been so long. I feel like they shouldn't leave wine in the sauna. Your fantasy? Oh, the guy fully clothed wading up to you and just staring at you. I feel like that wine would go real bad in that sauna real fast. There's that access runner. Citizen. A ciebie kto wpuścił do miasta? Okej. Się? Masz jakiś problem? Tak! Coraz więcej jest w tym mieście włóczęgów i nierobów takich jak ty. Nie znajdziesz tu ani przyjaciół, ani wsparcia. Okay. Thanks, I think. Ej, ty. Zaginął. Niestety, nie wiem. Yeah, no one knows where my brother's at. Can I fish in here? I think I already fished in here. Oh, I remember. I've been in this area before. Guide. Yeah, because I tried to get in this house. Is there anything in the yard that I can loot? What are you doing back here? Bernard? Or Bernand? How are you doing? Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Okay. Nice meeting you. Statue of Adanos. Can I pray? Pray and offer my knowledge? Oh, shit. I don't think I... Do I have learning points? I got 11. Okay. I wonder what that would get you. Oh, I see a skeleton on the ground. Can I... Yeah, it's just a skeleton with a leather bellows. Interesting. How much gold is that? Like 50? 100? Oh, shit. Okay. I'm fine with that. All these bodyguards. Bradlock. Nice house. Ładny dom. Prawda? Trzeba przyznać, że pan Volker ma wspaniały gust. Mogę wejść do środka? To zależy. Jeśli Volker cię oczekuje, to zapraszam. Choć moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Who is this Volker Kim jest guy? ten cały Volker? Dla ciebie pan Volker, młodziku. Naprawdę go nie znasz? Jestem nowy na Archolos. Nie poznałem jeszcze wszystkich w mieście. Każdego pewnie nie poznasz, ale Volkera znać powinieneś. Pan Volker to najbogatszy człowiek w mieście. To dzięki niemu handel i rzemiosło rozkwitają w naszym mieście. Jest członkiem Rady Miejskiej? Ta, jakby banda urzędasów robiła coś dobrego dla miasta. Nie, szanowny pan Volker udziela atrakcyjne pożyczki dla tych, którzy chcą rozwinąć swój biznes. O ile jest w tym jakiś potencjał. Interesting. So he's just a loan shark that's made it big. Can I apply for a A loan? mogę ubiegać się o pożyczkę? I don't have a business. Nie znam cię, chłopcze. A to znaczy, że nie możesz. Zresztą sam mówiłeś, że jesteś tu nowy. Nie mamy o czym rozmawiać. Yeah, I figured. How you doing? Co słychać? Jestem pewien, że masz na głowie istotniejsze zajęcia niż bezowocne That's true. zawracanie mi głowy. Just wanted to see how long you would take the pestering. Yo, let me in. Dokąd się wybierasz? Nikt tędy nie przejdzie. Okay. Never mind. My bad.
I'm sorry for existing. Are you just a citizen? You are just a citizen. I need to figure out what's going on in here. Nie masz tu czego szukać. Okay, my bad. No proszę, jednak można. Well, I guess I don't go in there. Ucz mnie. Oh wow, you know quite a bit. I remember talking to him before. He's just another teacher. And this is also where I got robbed. I don't know what I'm doing. Never apologize for resisting. True. Okay, so that's just like the water pipe. You can just sit there and do that and you can get nothing. There's a leather bellows up in the tree? No, it's not in the tree. It's like up in, it's up in this house, I think. God, I don't really remember how to do... Okay. You just click on it. Okay, so there's nothing in here? Am I able to jump out the window onto something? That looks like it right there, right? Oh my god, what the... Oh! What the heck was that? Let me through the window! Looks like there's scaffolding on the outside. Can I just do it out this one? And it really doesn't want me to go out there. Okay. Well, guess we don't worry about that for now. Because there's definitely, yeah, scaffolding right. Oh, that literally goes nowhere though. I climbed this scaffolding though. Right? Oh. Okay. Well, we can climb up that little bit, but we need to get up to the high part. Honestly, I don't even know if this is gonna take me anywhere, but... I should actually... Can I see if it... It looks more so like a jumping puzzle, but... I guess we won't worry about it for now. So where are we? The coloring in this game sometimes, like on the map and menus, is so hard to see where you're at. Okay, so I'm in the bottom middle right now. Okay, so... Go... Nope, that's the wrong way. This way. I didn't realize the map moves with you. That's pretty cool. Kind of nice to have a little mini map or something, but maybe that'd be too easy. Give me that wine. Am I not supposed to be in here? Witaj, podróżniku. Nie rób takiej miny, od razu po tobie widać, że biegasz po całej wyspie i zbierasz co się tylko da. Podejrzewam, że oglądanie eksponatów nie jest tym, co cię szczególnie interesuje, więc od razu przejdę do rzeczy i zaproponuję ci pewien układ. Od najmłodszych lat zbieram stare monety, które wyszły z użytku. Dla większości są bezwartościowe, ale ja chętnie ci za nie zapłacę. Ludzie znajdowali je już w najdziwniejszych miejscach, więc po prostu miej oczy szeroko otwarte. You just spamming the emotes. I think those are all of them. Well, the ones that are tier 1 sub.
Oh yeah, my sub renewed to you last night, Ella. I got an email about that. Przyniosłem I didn't realize kilka it's already been a starych month. monet. Don't spend bits to get them. Think there is bit rewards? I guess stream them to make it worth their while. Yeah. I think there are some bit reward ones. Let me check actually. I don't even remember how I set it up. Yeah. The blob, smirk, and pout are all bit tier emotes. 1k bits for blob, 5k bits for smirk, and 10k for pout. I don't know how that works because you don't get to keep that. You get it for like, or maybe you do. I don't know. I'm not entirely sure how bit rewards work. Give 1 old coin. 2 gold? That's it? No, it's forever. Oh, that's cool. Oh, I have another one. I have another? And another. Okay, cool. I still have bit ones from channels I haven't watched in years. Oh, well, at least that's nice. It'd be kind of stupid if you had to do it each month or something like that. Small chest. Can I look in that? You got anything fancy upstairs? You go back to sitting at your desk. Don't you worry about it. Okay, I'm sorry. I didn't know your wife was up here. Those old coins were only worth 2 gold. It's kind of disappointing. Why can't I talk to you? Pohandlujmy. Mohanlui. Thanks for the 1,000 bits, Ella. You don't need to do that. You could use your own emotes in Discord. I appreciate it, though. Yeah, there you go. Now you can use Blub. Ooh, raspberry drink. I don't have that one. No, but this is the best one. Oh. Pohandlujmy. Well, maybe I shouldn't have put it behind bit rewards then. Oh, you got a little diamond next to your name now for being the bit person. Look at you, fancy. Worth the $10. If you would have asked, I would have just put it down to normal tier and moved one of the other ones up. Miscellaneous trader. Show me your wares. Pokaż mi swoje towary. Never. Okay. Well, I appreciate the 1,000 biddies. Exotic dessert. That does look good. Spicy meat pie. Mmm. Pouch of old coins. No statue? Interesting. Actually, I might have some like statues and stuff I can sell because I've looted some before. Everyone should pay $10 for my cutest face. Okay, I'll keep it there since you already spent it. It's probably worth something. It's 8 gold. That's it. Should be worth a little. 15. There's something wrong with the silver statue of the Fire Lord. Interesting. I have 6 saws. Let's get rid of some of those. I have 3 hammers. Get rid of some of those. What is that? Holy water. An ore nugget. Used to make high-end weapons. I see. Nice. Those are pretty good emotes. A black pearl. Ooh. What's that? Pickpocketing. Okay, I don't think I have anything else to sell. Just kind of clean up a little bit.
I do have a lot of like paper and stuff in my inventory from like the notice boards and stuff. I wish it kind of went away after you read them. Have you heard my brother? Probably not. Exactly. Jak idzie praca? How's the work going? Widziałem ludzi, którym szła sprawniej, ale to Okay, he said the same thing as like 10 other people. Thanks. Maybe it is time to go visit the old barmaid person. Oh, is he getting up? Am I in his house? Yep. Mądra decyzja. You. Hey, there's a guy like training in here. Oh, there's a couple of you guys in here now. Before there was like no one in here. Hej, Hey, how's the service? jak służba? Powiem ci, nie narzekam. Nawet mimo ciągłych wart i wysłuchiwania skarg, które tak naprawdę latają mi koło dupy. That sounds about right for cops and stuff. Do you use a wireless keyboard? I do not. I use, what do I use? It's on the ground over here. No, it's like a Corsair 10 keyless. No, I don't use wireless. Mine PS turning off. Yours keeps like turning off or something? It might be like a sleep setting that you might be able to edit or change. Because I know my wireless mouse, I have it set to if it's idle for 5 minutes, it goes in like sleep mode to save battery. You haven't happened upon anything more interesting yet. Nie zdarzyło ci się... Nie, nic a nic. Czemu pytasz? A gdyby na przykład jakiś napity klient karczmy stał się agresywny, też by ci to latało? Nie, takie coś to nie. Najpierw dostałby pięścią przez łeb, a potem sru na zewnątrz. Przykładowo. The guy in the background just strutting his shit. What the hell is A that? co jeszcze? Prawa miałbym mu odczytać? Przecież i tak nic by do niego nie trafiło. I see. Your name, so you're kind of important. So are you, Octave. I'm here to collect a reward for a criminal. Am I? Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. Can't type. Does it like keep turning off or something? Is there like little button configurations or sliders on them? You can slide over, say stop sleeping or whatever. Hej, ty! Can you heal me? I'm full health. Przykro mi, chłopcze, ale mam czas tylko dla... Only have time for guards and people in this town. I guess I'm not considered a citizen. I'm not even a citizen of the island, really. I'm from a different island. What do you do here, Hej, Lenhart? czym się tutaj zajmujesz? Jestem kwatermistrzem. Mistrzem... Lenhart. Czego? Po prostu dbam o porządek w wyposażeniu strażników. Sporządzam spisy ekwipunku, sprawdzam jego jakość, przedzielam go strażnikom, porządkuję go w skrzyniach i rzecz jasna, przygotowuję kwatery. Jeśli to wszystko, chłopcze, to muszę wracać do pracy. Te dokumenty same się nie uporządkują. I see. It goes automatically to sleep. The light goes off as soon as I stop typing, and sometimes it doesn't go back on. Maybe I need new batteries already. Maybe? I've never had a wireless keyboard, so I don't know how some like sleep behaviors are. But with my wireless mouse is kind of seamless. Like it wakes up extremely fast if I move it, so I don't have to wait at all. Hello, I am here on business. Witaj. Am I Przychodzę w selling beer interesach. to this guy? W interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Działam w imieniu Tomasa, Yeah. piwowara. Chciałby złożyć Straży Miejskiej korzystną propozycję. A jaki Straż Miejska może mieć interes z właścicielem browaru? I mean, Myślisz, że What else do you do in the tutaj guard samych besides ochrapusów? drink and do guard duty? Oczywiście, że nie. Może najpierw spróbujesz nowego piwa Tomasa. Sam opracował recepturę. Proszę. I use one at work, but it has no issues like this. Maybe try a different USB slot. It might need a USB 3. I don't imagine it would, but Mocne. Cholera, dobre. No dobra. O jakich interesach mówiłeś? guard is a human Wiem, being. że strażnicy to też zwyczajni ludzie. Po pracy mają prawo wypić sobie przecież piwko. Tomas mówił mi, że bierzecie od niego kilka skrzynek wyspiarskiego. Ale pić cały czas to samo? Nuda.
Chyba wolisz, żeby twoi ludzie nie szwendali się po karczmach, tylko mogli spokojnie ugasić pragnienie w koszarach, prawda? Muszę przyznać ci rację. No dobra, będę brał na początek 1 skrzynkę tygodniowo. Ile? 100 sztuk złota za skrzynkę. Dobrze, możesz przekazać Nice. wszystko Tomasowi. Przekażę. Bywaj. The mouse is on the same dongle and has no issues. Oh, really? Your mouse and keyboard both share a dongle? That seems kind of weird. I imagine they'd have different dongles. Hello, banana. I need equipment. Can I actually get equipment from the guards? Przykro mi, tylko dla strażników. Yeah, figured. What's new? Co nowego? Jeszcze tylko przejrzę parę tych skrzyń i czeka mnie zimne, orzeźwiające piwko. Sounds about right. Changing the brand name batteries. Maybe it helps. I just have a stockpile of Amazon batteries when they're on sale. Or on sale, not stale. Winston? Who are you? Nazywam się Winston. Jestem dowódcą oddziału szermierzy w Straży Miejskiej. Masz do mnie jakąś sprawę? Nope, I do not have any business with you. I'd like to have the armor, though. Save. You should try and take stuff from the guard. I don't know how well they'll take this. It's just water, but... better safe than sorry. Oh, there's extra stuff here. Apple. Honey. You got barbecue sauce in your beard. Just saving it for later. Oh, I got sneeze. Ah, whew. Excuse me. Oh, there's an upstairs. I didn't even know there was an upstairs. That's sneaky. Look at how Chambiez Lick is an unreachable location for me, like under my chin. Ooh. Holy shit. Where are you? Can you hear me? Oh, they're like downstairs? I'm trying to get out. You're blocking me. Oh my god. Yep. Alarm, bro. I didn't know where they were at. Under your chin. What are you doing? Just grabbing like a wing and just rubbing it all over your face? How do you even get it there? Alright, we'll try this again. We'll not go upstairs. I don't think there was anything else down here. Oh no, there was, yeah. The meat. Bread and sausage. Sausage. I have no clue. He was enjoying his food. Don't shame him. Fair enough. I'll use one of their beds. Sleep until morning. Oh. Oh, they're still out here. What are those guys? Those look like Assassin, Brotherhood of Assassin. Oh, here's the teleport spot. Right? Hey. Hey. Okay, my bad. Statue of Enos. Pray. I'll do 100 gold pieces. 10 health points. Woo! Woo! That's that extra good. Did I unlock this location now? I didn't. Why isn't it showing up? Do I actually have to like unlock it? To activate it or something? Barrel of water. What can I do with that? Drink? I feel refreshed. Imagine just opening a creaky old barrel, seeing water, and just taking a handful and gulping that down. Yikes. I don't know, are these guys like mages? They gotta be like fire mages, right? They kinda look like fire mages. It's just like toilets in Fallout. Yeah, okay, in Fallout it's a little different, I guess, because it's, you know, the apocalypse. You drink anything that has water, even though it's irradiated,
and been sitting in that toilet for hundreds of years. Man, this shit is so good. Kim jesteś? Nazywam się... Nie da się pełnić warty z pustym brzuchem. Dbam więc... What is this place? Co to za Did I just miejsce? ask him that? I don't remember. Chłopcy lubią nazywać je kuchnią Urycha. Ale Oh, tak it's the naprawdę canteen, to okay. po prostu kantyna. Właśnie tutaj strażnicy... Yeah, the radiation in the toilet water adds a little bit of extra spice to it. Are you also involved in supply? Zajmujesz się też zaopatrzeniem? Mam dość roboty z samym gotowaniem. Zakupem prowiantu i składników zajmuje się Lenart. Can I get something to eat? Oh. Czy mogę dostać... Przykro mi, ale... I think you can like apply to be a guard or something, so you could actually get all these like benefit. What was that? I'm guessing the door is locked. That was weird. Radiated water, a little extra zing to my toilet water. Exactly. Let's fry some meat, all of it. It's gonna give me a lot. Decent amount. Alright, let's prepare a meal. Something I haven't produced. This one. What is this? Boar stew on wine. Man, that sounds good. Back. Okay, so we did that. I made 12 hearty leftovers broth. Fisherman's cauldron. I make better food for my video game characters than I do myself. What is this? Shepherd's roast marinated in wine. Oh man, these all sound pretty good. Spicy meat pie. Sounds like a Hot Pocket. Berry jam. I got some of that. Actually, I should be making 2 of each of these, so I can give the food to the chef in Silpach. So I'll make 1 of each more, so I can get extra gold from that. That is the play. Or apple pie. I don't know if I've given her one of these, but I'll make another one just in case. Kind of looks like a Twinkie almost. Pate from leftovers. So she get a decent amount of gold from giving her some of these unique dishes that I have not given her before. At least we hope. Crunchy scrambled eggs. See, I think I've done this one, but I'm also just going to have it so I can eat it myself, too, to get the HP, like, variety boost or whatever it's called. Hunter's specialty. Interesting. Pickled turnip. Ooh. Let's see, what else? Can't make that. Can't make that anymore. Raspberry drink. Grape juice. Raspberry drink, I can make 2. Nice. I have so many recipes now. It's crazy. Apples and pastry. Oof. Oof. I'm a sucker for an apple pastry. Like in, saw the other day on the Final Fantasy subreddit was, someone made, one of the in-game pastry items, the little cat, or no, it's a fish-shaped pastry with apple filling. Man, that looked good. I wish I had a bigger kitchen so I can actually make some good stuff. Oh, I'm not supposed to be up here? No, this is the canteen eating area, right? So, no way I can just steal all this, right? This man is all about apple pie. He's trying too hard to present as American. Okay. Oh! Yep, he didn't like that. That scared me a little bit. Chambiez alien? 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 What are you trying to say, Mr. Banana? Okay, well, let's not touch the city guard's beer, apparently.
Okay, so that's the canteen. That's the church. That little symbol on the church there, I think my parents have something like that made out of like green, like baked clay or whatever it's called. Kind of weird. Well, you know, it just says fart smeller saying smart stuff. Gotcha. Just classic. These booze laying around the ground. Anything back there? Doesn't look like it. Look what you gave. You spend $10 on this. Yeah, because I have limited emote slots, so I just added the ones that couldn't fit to the bit tier emotes. So I mean, I can use them everywhere, but if people want them, you have to sadly buy bits until I get more subscriber tier emotes. I wish I could change the bit tier reward to be like lowest, to be like $1 instead of $10. That's wild. Does this person not know I'm in their house? Or is there another floor? Oh wow. They really don't know I'm in here, huh? It's true, that is a good emote. Blob. Oh! You saw nothing. Where are you? He just runs past me up there. Well, I didn't break my lockpick, at least. Where am I now? So I just came from up there, okay. I've not been down here before. This seems new. Is that just someone's house? Oh no, I've been here. That's where you get the citizenship. This is the tailor? Denzel? Tell me what you know, sailor. Tell me about yourself. Opowiedz mi o sobie. Jestem na jakimś przesłuchaniu, że mam o sobie opowiadać? Po prostu przybyłem niedawno na wyspę i... Tak, jesteś ciekawski. Jak wszyscy. Wiedz, że robię dla ciebie wyjątek, chłopcze. Na imię mi Wenzel. Jestem miejskim pisarzem. Piszesz księgi? Tylko jeśli dobrze mi za to zapłacą. Po prawdzie, to w ogóle nie lubię pisać. Ale inni mówią, że jakoś mi to wychodzi, więc się tym zajmuję. Obecnie pracuję nad jedną taką księgą, tylko wszystko wskazuje na to, że trochę mi na nią zejdzie. What would he be able to teach me? Like scroll writing, maybe? Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Jak chcesz, to nauczę cię posługiwać Melee się weapon, do what? walki w zwarciu. Podczas swoich podróży musiałem sobie radzić. No, that's I not what I całkiem expected, to be nieźle honest. opanowałem. Oczywiście lekcje o takiej jakości będą kosztować. Nie myśl sobie. I don't need that from him. You ever see the sound of music? Yes, the hills are alive. The sound of music, that sounds familiar. Isn't it like the... That's the one with the, yeah, the picture, the famous picture. I have not seen it. You're talking about this 1965 one, right? Okay. No, I have not seen it. Are your books for Twoje sale? księgi są na sprzedaż? Ale rzeczywiście, mam też wiele ksiąg innych autorów. Interesting. So how'd you get the name Skąd Three nazwa Sailors? Trzej marynarze? Razem z Arturem i Erwaldem służyłem kiedyś na Dumie Myrtany, drugim co do wielkości galeonie królewskim. Pewnie dalej bylibyśmy marynarzami, gdyby nie bitwa o wschodni archipelag. Brałeś udział w tej bitwie? Ściślej mówiąc, masakrze. Ale tak, byłem tam. Jakimś cudem ją przetrwałem i dodryfowałem razem z moimi towarzyszami w pobliżu Archolos. Tam znaleźli nas i zabrali do portu rybacy. Musieliśmy znaleźć sobie jakieś zajęcie, więc wróciliśmy do naszych starych zawodów. Jeszcze sprzed pobytu w armii.
Za resztę naszego ostatniego żołdu założyliśmy ten cech. Niezła historia. To prawda. Może ją nawet kiedyś spiszę? I want to see your books. Chcę zobaczyć twoje księgi. Proszę, rozejrzyj się. I wonder if his books probably like give us something. Oh, see, I could have gotten the book here as well from the first quest I got in this town was to find the book Chess Dogmas, and I got it from the guy upstairs of this place for 50 gold. Why is it 200 here? I thought I was getting ripped off with 50 upstairs. This guy's actually selling it in a trade for 200. Ridiculous. I don't know. Foreigner's Guide to Archaeologists. Wow. Are these like actual books? Wild. I see this back here though, because I'm going to take this free XP. I remember like in I think around 4th grade or so, I always wanted to write a book. And I think it was for an assignment or something, where I wrote kind of like a mini book. It was like 30 pages, and I was only in 4th grade. But that's as far as I ever got with that. I always wanted to write a book, but I never got around to it. And I probably never will. Because I don't care to write. I did enough did enough of that in college. I actually think my parents still have that assignment. My Bob was impressed with it, so I think she kept it. Man, people just start screaming if you go in the wrong place. Uh-oh. I'm disoriented. Okay, we came from up there. That's just someone's house. Where are we on the map? Okay. So if I go this way. Oh yeah, we can check to see if there's anything different with this customs office. Maybe. How's the work going? This is the guy I bought the book from. Nie wiesz, ale kaligrafia jest niezwykle trudną sztuką. Wymaga precyzji, odpowiedniego skupienia i tego, żebyś zostawił mnie w... Okay. I see. Your stream keeps glitching for me, but I think it's just me. I don't know why though. Probably something I did to my setup. How's a glitch? Is it like buffering? Hej, czego tam szukałeś? Looks like my bitrate and no drop frames are good, so I don't get anything on my end. I'm also watching my own stream on Twitch as well, so I can make sure, but it looks fine. It's like a pause in the audio or a short buffer. That's interesting. Oops. Oh, put it away, put it away. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. I keep forgetting space is a pull-out weapon. Hey, ty. This guy looks like a vampire. What? Yeah, I don't know what to do. That's a weird issue to be having. Maybe close browser and retry it then. I don't think I've had that. I was watching YouTube and I don't remember it happening to that, but it might have. Yeah, that is strange. I've not come across like audio stuff like that. This must be the poor part of town, because what is that guy back there? That looks very suspicious. Vagrant. Are we all just hanging out back here in the... Someone peeing? No, he was throwing up. The picture freezes for a second too, then jumps ahead.
Maybe you can turn low latency on the stream? Or like on Twitch? Maybe that would help. I want to know how I can activate this. Guess it's not really an issue right now. Hey Luna. What's this place? Co to za miejsce? Patrzysz na moją wspaniałą kolekcję przedmiotów wszelakich. Wszystko to, co widzisz, to zastaw pod zaciągnięte długi. Are you involved in usury? Usury? Zajmujesz się lichwą? Dlaczego od razu używasz tak brzydkich słów? Pomagam ludziom. Pożyczam im pieniądze, a oni robią z nimi to, co im się podoba. To działa w prosty sposób. Ja pożyczam pieniądze, a ty dajesz mi jakiś przedmiot na wypadek twojej niewypłacalności. Jeśli oddasz złoto wraz z odsetkami, to ja zawracam ci ten przedmiot. Chyba że przekroczysz termin zwrotu. Wtedy to, co zostawiłeś, należy do mnie. Interesting. Does that mean I can borrow any amount from you? Czy to znaczy, że mogę pożyczyć od ciebie każdą kwotę? W swoim biznesie mam tylko dwie zasady. Po pierwsze, nie pożyczam pieniędzy ludziom, o których nic nie wiem, wliczając w to ciebie. Nigdy ciebie wcześniej tu nie widziałam, więc zakładam, że jesteś jednym z uchodźców. A ta druga zasada? Nie pożyczam sum większych niż 500 sztuk złota. Tym zajmuje się Volker. Wszystkich, których interesują większe pożyczki, odsyłam do niego. Are you sending them to your competitor? Wysyłasz I mean, if they want more 500 gold, she said right then. Otworzyłam ten interes tylko dzięki jego szczodrości. To jedyny człowiek na wyspie, który dba o drobnych handlarzy. Tylko dzięki jego pomocy stać mnie było na rozpoczęcie własnej działalności. A Danosie, miej go w opiece. Can I borrow some gold from you? Mogę She's pożyczyć gonna say od no, ciebie she trochę doesn't know me. złota? Mówiłam ci już, nie pożyczam Exactly. pieniędzy ludziom, o których nic nie Oh, wiem. wait, Ale what? mogę za to zaoferować ci coś innego. Zamiast zadłużać się, może wolałbyś zarobić trochę złota. Oh yeah, I'd love to earn some gold. What kind of proposal is Za that? propozycja. 3 moim pożyczkobiorcom kończy się termin spłaty. Jeśli nie spłacą swoich zobowiązań, stracą prawa do swoich przedmiotów. Bądź tak uprzejmy i przypomnij im, że czas ucieka. Classic quest. It is on. I turned off. Let's see what happens. Yeah, I'm not sure what would cause like audio pausing or jumping like that. That seems kind of weird. I've never came across an issue like that before, so I can't really help you with that. Who specifically should I go to? Do kogo konkretnie mam się udać? Moi dłużnicy to Dima, Kuno i Frida. Wszystkich znajdziesz w centrum miasta, w okolicy placu targowego. Dobrze, Okay. zajmę się tym. So Wróć Market do mnie, Square. gdy załatwisz sprawę z całą trójką. It's better now. I guess I don't have low latency anymore. Weird. What is considered town square? Isn't this the center of town? Or is she talking like bottom left? Good. Oh. Or maybe here? Who are you? Slogger. Kim jesteś? Na imię mi Slager. I jak pewnie zdążyłeś zauważyć, jestem rzeźnikiem. Czegoś ci trzeba? How's the work going? Jak idzie praca? Moja praca wygląda z grubsza podobnie. Ale to ile dostanę zleceń, zależy od sytuacji na szlaku. Bestia wciąż grasuje, a to oznacza, że myśliwi niechętnie będą zapuszczać się w leśne ostępy. Całe szczęście, że są jeszcze ochotnicy z Wilczego Leża. Gdyby nie ich pomoc, już dawno trafiłbym do slumsów. Do you recommend any particular meat? Zacząłem ostatnio trochę gotować. Polecasz jakieś konkretne mięso do potraw? Do dań i gulaszy najlepsze jest mięso z kilkumiesięcznego jagnięcia.
Najlepiej, jeśli zwierzę jest Slaughtered ubite in na the wiosnę. spring. Interesting. Mięso jest wówczas delikatne. Barwę ma różową, włókna cienkie, a tłuszcz biały i kruchy. Przez to znacznie łatwiej jest go wykrajać. Z kolei na bulion najlepiej sprawdzają się mięsa tłuste. Na przykład karki kretoszczura lub szpondry cieniostwora. Te ostatnie są tak rozchwytywane, że kucharze ustawiają się po nie w kolejce, jeszcze zanim zaczynam pracę. Dzięki za cenne rady. Interesting. Where do you get your orders Skąd from? dostajesz zlecenia? Dużą część zleceń dostaję od Lenarta, kwatermistrza Straży Yeah, we just Miejskiej. recently talked to him. Mam przez to sporo pracy, ale oprawienie dziczyzny dla całego batalionu strażników zapewnia mi niezły dochód. Resztę zleceń dostaję od miejskich kucharzy i karczmarzy, w zależności od potrzeb. Wygląda na to, że na zarobek nie możesz narzekać. To zależy. Jeśli myśliwi robią dobrą robotę, nie jest źle. Sezon łowczy jednak czasem się kończy, a wyspa nie jest aż tak duża, na jaką wygląda. Liczba zwierząt maleje z roku na rok, ale jak to mówią, człowiek z samej rzepy nie wyżyje. So they're overhunting. Got it. How are you doing? Co słychać? Praca rzeźnika może i jest śmierdząca, ale jest też potrzebna. Wielu zdaje się o tym zapominać. Gdyby nie my, łapalibyście teraz szczury i chrząszcze. So do you have any Masz meat for jakieś sale? mięso na Obviously he sprzedaż? probably does. Zależy od... Yeah, exactly. Oh, wow, look at all those... Bro, you got... Oh, bread with meat. Farmer sandwich. Man, that makes me want like a meatball marinara sub. Ooh! From Firehouse Subs. Oh, man. I'm gonna have to get that this coming week from Firehouse Subs. Bread with meat. Right, farmer sandwich, meat mishmash. Mishmash. Scavenger and pumpkin shashlik. More recipes, hell yeah. Cinnamon. Fat chunk. I don't know what I need for the other recipes. Bear fat. Heavy branch. He sells these for 1. Oh, I'll buy all of them because I can turn those into arrows. That works out. I think. Are you a person that owes? No, you're just a trader. Pokaż mi swoje... More heavy branches? Take those, yunk. Old bread soup, I already bought that, even though it doesn't say red, because I need to read that still. Which I'll do now, so I don't accidentally buy 2 of them. Rozumiem. Sorry. I'm gonna keep talking to people when I'm trying to get my recipes down. Rozumiem. 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 So many recipes. Rozumiem. I am the master chef of Arkelos. Okay. Well, you only had that one recipe that I already had. Are you stealing back here? What the hell is that? No, we're all just hanging around back here, drinking and pilfering stuff off the ground. Gotcha. Oh, sorry. Widzisz? To nie było takie trudne. I get so angry. I guess that would be too if they're not supposed to. People aren't supposed. Ooh. People aren't supposed to be where my stuff is. Armor. Ty. Wow, you got yeah, quite the beard there. Who are you? Kim jesteś? Jestem płatnerzem, a to mój skromny warsztat. Jeśli widzisz w mieście kogoś w czymkolwiek, co zapewnia choć trochę ochrony, to z pewnością przewinęło się to przez moje ręce. A teraz powiedz, w czym mogę ci pomóc? Sprzedaję pancerze, ale zajmuję się też ich ulepszaniem. Upgrades. Ulepszanie pancerzy? Większość pancerzy tworzona jest tak, by pasować na każdego. Ja zajmuję się tym, żeby dokładnie dopasować wszystkie elementy i dołożyć dodatkowe wzmocnienia tam, gdzie ich potrzeba.
Dzięki temu nie tylko wygodniej jest się w nim poruszać, ale zapewnia też więcej ochrony. Oczywiście nie z każdym pancerzem da się to zrobić. Po prostu pokaż co masz, a ja powiem co możemy zrobić, czego będziemy potrzebować i ile będzie to kosztować. Interesting. +7 to each stat per upgrade. What are the enhanced light armor? Oh, it +7s? I need a mud turtle shell. So it provides +7 to each of these skills. That's pretty good, I think, right? For 150, but I also need a turtle shell and I don't have that. Let's deal. Let's wheel and deal. Oh, do you sell it? Oh, he does sell it. 45 for it. Interesting. Buy armor. Ooh, wow. Chainmail. That does look pretty good. $55.40. I feel like the leather armor is best over the chainmail because the chainmail just provides more edge protection. But this provides overall more protection, I think. Yeah. I'm not gonna buy it right now because I just got this leather armor, but for future reference, actually, can I check my stats on it? 100. I mean, I guess it's not the best, but it's better than my pajamas I had on the Seaman's outfit. I didn't even realize I had the Worn Hunter's armor. I wonder where I got that from. Weird. Oh my god, I keep pin space to pull out weapons, and people are gonna start yelling at me. I should probably find the tavern where I need to meet... What's his name? This looks like a fancy house that I probably shouldn't be in. Where am I? Okay. So I need to sneak it going this way. Yep, okay. We just keep following this way. Ooh. Do I go right here? Yes, I do. Gardener. Nope. Unnamed NPCs. Traveler. That's a different one. You are not unique. What is this? Is this the... Runar? You look at Templar? Witaj. Witaj, nieznajomy. O, Paladin. Prowadziło do mnie, początkującego paladyna. Jeśli mogę spytać, co robisz na tej wyspie? Nie powinieneś walczyć na froncie z orkami? Jeszcze przyjdzie czas, kiedy mój miecz zgładzi tabuny tych bestii. Przysłano mnie tutaj z arcyważną misją. Misją? Wybacz, ale nie mogę ci zdradzić szczegółów. Powiedzmy, że szukam czegoś bardzo ważnego. Ważnego na tyle, That sounds że quite może important odmienić to the losy story. wojny. What can you tell me about paladins? Co możesz mi powiedzieć o paladynach? Jesteśmy najlepszymi spośród wszystkich wojowników Inosa. Zajmujemy się ochroną jego kapłanów, magów ognia oraz walką z pomiotami Beliara. Gdyby nie nasze działania, wojna już dawno byłaby przegrana. Módl się do Inosa, by ciągle dawał nam siły. What can you tell me about the king? Co możesz mi powiedzieć o królu? Robar II jest mądrym władcą, którego rozkazy wypełniam z największą ochotą i dumą. Gdyby nie on, nie mielibyśmy szans w wojnie z orkami. Podczas swojego pobytu na Archolos dbam o to, by obywatele mówili o nim z należytym szacunkiem. To niesłychane, jak wielu tutejszych ośmiela się krytykować jego działania. Sounds like this guy really idolizes and like worships this king. It seems quite not good. How's Jak life? życie? Tak, jak w przypadku każdego paladyna. Przepełnione łaską Inosa i wolą do walki z pomiotami Beliara. Alright, cool. Okay, that was aggressive pullout.
So is this like a church? Looked like it was. Oh, that's a writing table, not a book for XP. Fire mage. Jestem zajęty. Okay, sorry. So I saw the water mages earlier. Oh. Oh wow, I see these items in here. And I want them. I can't make potions because I have like no alchemy. So I ain't even gonna try. Fire wave. Is that gold plate I can pick up? I can't like pick up that plate. I don't. It's weird. Right, right, left, left, right. No. Right, right, left, left, left. Give me all. I closed it by accident. Don't make me lockpick it again. Okay. Gotta spam click. Sulfur. Golden statue. Alright. Don't mind me just robbing the fire mages. There's stairs in here. Can I be up here? There's a book. Give me that XP. Let's save again because there's more stuff to steal up here. Mages got that good stuff. Can't resist. Sleep. Mana essence. Essence of healing. Magic knowledge, volume 2. I see. I think magic would be fun to go to, or go as a build in this game, but it also seems like it's limiting. I don't know, maybe just my thoughts. Okay, sorry. Who are you? Kim jesteś? Czy barwy mojej szaty nic ci nie mówią, synu? Jestem skromnym sługą Inosa, a jeśli pytasz o moje śmiertelne imię, nazywam się Trimegisto. Trimegisto. Do you know anything about spells? This man looks like he's the elder. Znasz się na zaklęciach? Inos w swej mądrości obdarzył mnie wiedzą, dzięki której zgłębiłem najwyższe kręgi magii. Jednak bez wiary moje zaklęcia byłyby niczym więcej jak kuglarskimi sztuczkami. Często z nich korzystasz? Nie używam zaklęć na co dzień, ale wiem, że gdybym poprosił, mój pan odpowiedziałby na moje wezwanie. Is it hard to become a mage? Trudno jest zostać magiem? Tylko wąskie grono nowicjuszy zostaje magami kręgu ognia. Zanim to jednak nastąpi, kandydaci muszą wykazać się 3 cnotami: silną wiarą, głęboką mądrością i niezłomną wolą. Potem są poddawani długim i dokładnym próbom, podczas których sprawdzane są ich zdolności magiczne. A jeśli przez lata służby pokornie wypełniają wolę Pana, mają szansę dostąpić zaszczytu noszenia szat, takich jak te, które mam na sobie. I see. So are you an archmage? Jesteś arcymagiem? I want to say yes. Z woli Inosa tak się stało. Ten tytuł to wielki dar, ale i równie wielka odpowiedzialność. Każdego dnia dziękuję Panu za łaskę, jaką mnie obdarował, i modlę się o siły, abym dalej mógł mu służyć u boku pozostałych członków Najwyższej Rady. Oh yeah. Yeah, magic sounds cool now. It seems like quite the commitment in this game, but I don't know if it actually pays off though. Like, are you able to just like sling spells? Yep. Man, he pulled out a spell. He was ready to cook me. I think I'll just stick with archery though. Archery and one-handed decks, pretty much. Archery's... I'm kicking butt with archery. I do so much damage. Excuse me. I feel it'd be kind of hard to switch off of archery now. Maybe it's possible. There's like reset things, I'm pretty sure. That kind of allows you to do that.
Ooh, I want that. Gimme, gimme. All my apples. You can just go in here and... Oh! Oh! Ostrzegam cię. Nie próbuj tego ponownie, ty przeklęty złodzieju. Got a little too greedy. Big oof. Much oof. I'll steal all your apples, though. What's for dinner tonight, Ella? Just more pizza from yesterday? Leftover pizza. I still got quite a bit left, I think, since I got that large. I forgot where I was going. Yep, this way. Guard. Też nie jesteś stąd. Skąd wiedziałeś? Natychmiast ruszasz się inaczej. Odcień skóry masz inny i jakoś tak inaczej po prostu. Pizza przez and pain. oczy patrzysz. Tak się Oh, składa, yeah. że sam nie jestem stąd. Nazywam się Gar. Przydałaby mi się pomoc kogoś, kto niekoniecznie jest stąd, a jednocześnie zna. Czego potrzebujesz? Też czujesz ten skwar? Dosłownie czuję się jak udziec z kretoszczu. Cała ta okolica suchnie. Wszędzie pełno. Masz jakiś pomysł, gdzie mógłbym się udać? Oczywiście. Jeżeli mi się spodoba. Uh-oh. That's just a cool place for him? I haven't. Wróć, gdy coś wymyślisz. Gdybyś mnie tu nie znał. Interesting quest, kind of. Not really a quest. Pizza and pain. Is the pizza worth the pain? That is the question. I don't know. Fuck it, we'll go up here. We're not in a rush to go anywhere. That statue? Those are like little statues. Inosy, złote inos, kup jednego, młody chłopcze. Może chcesz wprowadzić odrobinę? Oferuję szeroki wybór posążków inosa. I don't have a home. Nie ma. Nic nie szkodzi, proszę się nie martwić. Posiadam sporo mniejszych figurek, idealnych na każdą podróż. How much do you charge for one? Ile sobie liczysz za jedną figurkę? To już zależy od ich wielkości i materiału. Proszę, spójrz na moją ofertę. Pohandlujmy. 100 for gold? Why does it say, I think there's something wrong with it? Is he like selling kind of like bootleg shit? Like I got a couple of them here. Wait a minute. I can sell to him for only 15 or 8? Yeah, he's using like fake material. I'm calling it right now. Jeśli w twoim sercu jest... Hello, Kandak. Przeklęci handlarze. Wszystko zamienią w zysk, I mean, that's the whole żeby tak point of it. bezczelnie, pod samym kościołem, sprzedawać figury. Toż to skandal. What kind of armor is that? It does look pretty dope. Skąd ty się urwałeś, chłopcze? Jestem królewskim paladynem. Kandak się zwę. Nigdy nie widziałeś żadnego z nas? Nie miałem okazji. Pochodzę z niewielkiej wysepki i jakoś nie byliście skorzy do jej odwiedzenia. Widocznie nie było takiej potrzeby. Jeśli masz coś do powiedzenia, to streszczaj się. Przeszkodziłeś mi w modłach. Mochłach. Second, gotta clean my glasses. Somehow a smudge got on them and I have no idea how. The epitome of having glasses. Clean them, does nothing with them. Dirty. Wait, what? How? Luckily, I don't have to wear glasses all the time. I just wear them when I'm on my computer. You don't like art clothes?
Nie podoba ci się Archolos? Gdyby wyspa mi się nie podobała, już dawno skoczyłbym z klifu. Niektóre miejsca są tutaj naprawdę urokliwe. Szczególnie stare miasto, które zbudowano w pięknym stylu. Gdybym trafił tu w innych okolicznościach, pewnie potrafiłbym docenić piękno również innych części wyspy. W innych okolicznościach? Całe życie służyłem wiernie mojemu zakonowi. I oto co dostałem na stare lata. Norę, w której mam doczekać końca swych dni. Ale nie będę cię zadręczał moimi problemami. Tell me about the paladins. Opowiesz mi o I'm gonna ask the other paladin. Maybe he has Mogę o something nas different to say. opowiadać całymi dniami. A i tak nie poruszę nawet połowy. Wystarczą mi... Oczywiście. Po co poszerzać horyzonty, skoro można zadowolić się paroma stawkowymi informacjami? Dobra. Musisz wiedzieć, że zakon paladynów powstał wiele lat temu na polecenie samego Inosa. Historycy ciągle się spierają, kto wykonał jego wolę, ale najczęściej się przyjmuje, że założyciel Królestwa Myrtany, Robar I. Każdy członek zakonu musi mieć czyste serce, być odważnym, cnotliwym i gotowym do oddania swego życia w imię Inosa. By dobrze spełniać wolę naszego Pana, przechodzimy długotrwały trening, podczas którego uczymy się walki różnorakim orężem, głównie mieczami oraz posługiwania się podstawowymi czarami. Cóż mogę powiedzieć więcej? Na dłuższą lekcję historii, jak sam stwierdziłeś, nie masz czasu. To mi wystarczy, dziękuję. How are Jak things się mają going? sprawy? Archolos wymaga jeszcze sporo pracy, jeśli chodzi o krzewienie wiary w Inosa, ale nie ustanę w swych wysiłkach. See, there's actually a guy back here. Oh, it's a citizen. Hej, The way the guard walks, he's strutting. Hopefully no one important leaves that I wanted to talk to here. And there's that statue. I don't know if I want to do that yet. This is a nifty church, but it's kind of like pretty bad wooden benches. 10 Grawl. I'm gonna say this guy seems quite important that I do not want to mess things up with. hej, ty. To bardzo dziwne. Witaj, magu. Witaj, młodzieńcze. Przepraszam, zamyśliłem się. Przyszedłeś oddać hołd naszemu panu? A może chcesz wspomóc naszą biedną i skromną wspólnotę? Got my internet cut. Your internet cut out? Oh jeez. I would like to know more about your deity. Chciałbym dowiedzieć się więcej o waszym bóstwie. Naszym bóstwie? Inos to najwspanialszy ze świętej trójcy. Przyjaciel i obrońca gatunku ludzkiego. Wszyscy jesteśmy mu winni hołd i modlitwę za umiłowanie naszego gatunku. Ani Adanos, ani tym bardziej Beliar nie zasługują na naszą wdzięczność tak, jak Inos. Powinno być to dla ciebie oczywiste. Chyba nie jesteś zbyt religijny. Yeah, you could say I'm not really that religious on here. I'm a humble servant of Beliar. Isn't that like the guys, the orcs or whatever? Or at least what the paladin says. He was like dedicated to fighting. Was the servants of Beliar or the spawn of Beliar? Alright, I'm just pouring some more G-subs in here. Oh. I love the music in this game. It's really immersive and calm to listen to. It really is. It's definitely a good fit for this. And it changes per area, so now it's like a holy kind of ambient music with the church area. And then in the barrack area, it's kind of like drums for marching to. I'm a follower of Adanos. Jestem wyznawcą Adanosa. Sługa Boga Równowagi? To nie najgorszy wybór, aczkolwiek nie rozumiem, po co w takiej sytuacji być ambitnym? Po co się starać, skoro... Adanos kocha wszelkie życie
i opiekuje się wszystkimi bez wyjątku. Pewnie właśnie dlatego mnie jako Postrzegasz całą kwestię jako bardzo płytką. Gdybyś poświęcił teologii więcej... Maybe I could do something Może for you. mógłbym coś dla ciebie zrobić? Pomyślmy. Masz może dobry kontakt z rówieśnikami? Możesz powiedzieć wprost, do czego zmierzasz? Wielmożny Lord Hagen z Najświętszego Zakonu Paladynów przysłał nam 2 swoich rycerzy na Archolos. Jeden z nich to Kandak, światły, wiekowy człowiek, zasłużony w boju jak nikt inny. Drugi to młody Runar. Nie wiem, jakim cudem został paladynem w tym wieku. Niech zgadnę. Syn bogatego szlachcica. Cóż, z tego co mówił Kandak, jest synem kogoś z dworzan w Wengardzie, a przysłano go do nas w ramach kary. Nie wykonywał poleceń swojego przełożonego. Chcesz, bym dał mu nauczkę? Co? Nie, skąd? Choć młody i niedoświadczony, królewski paladyn zabiłby cię, nim zdążyłbyś dosięgnąć miecza. Runar od jakiegoś czasu poszukuje pewnej boskiej relikwii. Ma wręcz obsesję na jej punkcie. Tłumaczyłem mu, że nie ma na Archolos czegoś takiego, ale on jest święcie przekonany, że jej znalezienie to jego przeznaczenie. Może ty byłbyś w stanie przemówić mu do rozsądku. Prędzej posłucha kogoś w podobnym wieku niż starego wiekiem przełożonego. Te herezje szkodzą nam wszystkim, a nie chciałbym rujnować jego kariery, zanim się jeszcze dobrze nie zaczęła. So how am I supposed to do that? Przekaż mu, że ta relikwia nie ma tak naprawdę żadnej mocy. Wtedy sam zrozumie, że był w błędzie i wróci do pożytecznych czynności. Mogę się zająć tą sprawą. Pytanie, czego mogę oczekiwać w zamian? Jeśli ci się powiedzie, hojnie cię wynagrodzę. Masz moje słowo. I błagam, załatw to szybko. Na samą myśl o jego fanatyzmie dostaję mdłości. Dobrze już. Gdzie go znajdę? Runar lubi ćwiczyć walkę przed naszą plebanią. Na pewno go poznasz. In front of the fire mage quarters, I'm guessing? Okay. What do you sell? Pohandlujmy. Of course, mage stuff. I don't know what I expected, to be honest. Teleportation. Why is everyone selling teleportation runes? If you get one and you're good. All the music in the, yeah, the music is very good. Is that subtly telling me that I talk too much? I'm just kidding. Trying to tell me that she wants to listen to the music instead. Oh, that was the torch button. I forget where the mages are. It was like along this road. If I go back, what's his name? Heaven's Will. Young Paladin at Ruin. Oh yeah. Wait. It's this guy, right? Or one of them? What's going on in here? No, just enjoying it while cursing at my broken internet. Is your internet better now? There's Runar. I hear you're looking for an artifact. Szukasz jakiegoś artefaktu. Ten Gral cię przysłał? Ten głupiec nie rozumie powagi mojego zadania. Co ci niby powiedział? Że mam zaprzestać swoich poszukiwań? That's exactly right. I feel like that's a wrong answer. Po moim trupie. Los Myrtany zależy od mojej... Prędzej umrę. Dobrze, rozumiem. W takim razie pozwól... Tell me what you're looking for. Czego konkretnie poszukujesz? Artefaktu Inosa, oczywiście. Czegoś o wielkiej mocy. Czegoś, co sprawi, że będę niepokonany w boju. Przed kościołem stoi imponujący straganik. Dlaczego nie kupisz czegoś tutaj? To nie są prawdziwe artefakty. Zwykłe śmieci dla prostaczków. Nie mają żadnej... Skąd pomysł, że może się to Błogosławiony mag ognia Vergilio przed wiekami dzięki mocy Inosa pomógł królestwu zdobyć wyspę. Musiał coś po sobie pozostawić i właśnie to chce znaleźć. Świetnie, ale to nie zmienia faktu, że nie wiemy, gdzie zacząć poszukiwania. Jest jeden trop.
W mieście znajduje się handlarz, który twierdzi, że jest w posiadaniu boskich artefaktów. Niestety nie wiem, czym konkretnie dysponuje, bo na mój widok zawsze daje nogi za pas. Ta świnia na pewno coś ukrywa. Musisz się dowiedzieć, co. Gdzie znajdę tego cudownego kupca? Prowadzi sklep pod nazwą Złote Wrota. Znajduje się w tutejszych slumsach. Nie Golden marnuj więcej Gate. czasu i ruszaj, przesłuchaj go, on na pewno coś wie. Okay. Your internet just keeps hiccuping. Oh, that's unfortunate. I wonder why it's doing that. Golden Gate in the slums here. How big are the slums? It's gotta be that trophy, right? Maybe. Ooh. That little burp had some fish oil in it. Woo. Luna. I didn't read this book back here. There we go. Ej, ty. Hey, too. Yeah, I still need to talk to her debtors. So it wasn't her shop. I wonder where he sells it then. You know. You're an armorer. Well, shoot. Maybe back here? I haven't gone through that thing anyway, so we can check. Worth checking out. What's this lock? Like a locksmith? Davis? Ej, ty. Who are you? Kim jesteś? Nazywam się Davis i jestem Carpenter, cieślą. Obróbka drewna. What's new? Co nowego? Niewiele. Próbuję jakoś wiązać Okay. It's kind of a weird shop picture to have for a carpenter. I'd have like a saw sawing some wood, not a from the life of a thief. Locksmith's workshop. So it is a locksmith workshop. Weird. Blacksmith's workshop, the third warrior. Odgar. Odgar. What do you have for sale? I wonder if you actually have anything good. Decorated sword. Ooh, wow. That requires a lot. Hey, thanks for the follow. Malaku? However you say it. I apologize for saying it wrong. What game is this? This is... Oh, shit. I just realized I haven't changed that game category. Oh, no. Thanks for reminding me. I always do this whenever I play Arcalos. So this is a Gothic 2 mod, and it's called, let me pull it up here. The Chronicles of Myrtania Arcalos. So it's just a mod of Gothic 2, but it's like a whole game in of itself. It's the prequel to the whole Gothic series. Mali Kai-U? Kai-U? Okay. I always forget to change the game category when I do Arcalos. I don't know why. It's a common theme, apparently. It says Gothic 2. Yeah, well, I just changed it. Oh, can I get it? Is it for free? The mod is free, but you have to own Gothic 2. Which I think is relatively usually on sale all the time. I think. I can pull it up quick. Yeah, you have to get the Gothic 2 Gold Edition. Yeah, it's 75% off right now for $249. So you get the basic Gothic 2 Gold Edition, which you can play,
but you can also download the free mod that I'm playing now, and that uses assets from Gothic 2. That's why you need to have Gothic 2 owned. But yeah, this game, or this mod, is like 100+ hours, so it's super long. It said it before you changed it for me? Really? Did it? Oh, well. I went to change it, or edit the stream info, and it still said just chatting. Oh well. Oh well, I'm not too bothered about it. So this looks like this wasn't actually the right way. Because I'm still trying to find the shop. The merchant. It might be further down. He said it's in the slums here. I can't have the motivation to get through a long game. Oh yeah, I mean this is a really long game. I kind of just play it once a week. Every Sunday I stream at least 4 hours of it, so kind of gives something to cozy up with on Sunday before the long week starts. So I haven't even really made that much progress, and I'm like 20 hours in. I just got to the first city, but I'm not really in a rush at all. But I know what you mean. Long games can definitely be like overwhelming. But if they're good, I don't mind if they're long. Ooh, can I actually ask him? Why are you sloth squatting? Can you lead me to the slums? Do slums. No to w drogę. Oh, okay. I wasn't actually in the slums. So he's actually just gonna lead me. Sweet. Oh, this looks kind of cool. I've not been down here before. I don't really need him to follow me now because I know this is the slums. Or he doesn't need to leave me anymore. I don't know where he's gonna run though. Dotarliśmy. Okay, cool. So I need to look for the merchant here in the slums. Here's another guide. What is that outfit that lady has on? What is that? Beggars. What is that? Oh, is she like a courtesan? Mroczne tajemnice to jedyne tajemnice tego miasta warte odkrycia. A z ich odkryciem wiąże się cudowna nagroda. Okay, thanks. Runners, Volcar. Is this the merchant? No, this is a blacksmith? Armorer? Walter. Walter. What do you do here? Czym się tutaj zajmujesz? Wyrabianiem narzędzi, okuć do drzwi i krat, obręczy do beczek. Mógłbym tak wymieniać So you work here alone then? Pracujesz tu sam? Tak. I powiem ci, że całkiem dobrze mi z tym. Przynajmniej nie muszę po nikim sprzątać. Narzędzia i materiały mam posegregowane, a po pracowni nie walają się puste butelki i stare ogryski. Z moim poprzednim czeladnikiem były same. Let's see what you got. Wybierz. You got belts. I don't know if I need a new belt. I don't think so. I think the belt I have on is pretty good, if I remember correctly. Is it almost daytime, so I don't have to carry this torch around? Not yet. It's back here. Oh yeah, this is the water mages right here. That's where I went earlier. Still don't have a teleport spot. Alice? What do you do? Czym się zajmujesz? Jestem Alice i handluję różnymi różnościami. Od Need to gratów find z the person that piwnicy, sells divine przez relics. przedmioty znalezione na ulicy, aż po trofea zwierzęce. A propos, widziałeś już moją harpię? Jest bardzo przyjazna. Jeśli podejdziesz, nie powinna zacząć krzyczeć. Oh yeah, she's got like a pet harpy on the wall.
Pokaż mi swoje towary. Or not the wall. Yeah, she's back there. Last time I saw her, she was glitched out. She was like sideways and like halfway up the prison door. It was really weird. Oh, Amulet of Archelaus? Holy crap. That's expensive. But also good strength bonus. I don't use strength though. For each additional ring and amulet from Archelaus. Plus the crossbow combat. Weird. I don't need that. The amulet of health, that's pretty good. That's a lot of health. Southerner. That kind of sounds more so like the one for me because it has dex. You got a lot of cool stuff. But do you... Oh, you do sell arrows. I might buy a quiver of arrows. I have 190. I don't need to buy any right now. I also can make some... I can make some more arrows at a workshop. I just gotta find a workshop to turn my big sticks into arrows. Let's take a look at the map again. Okay. I don't think anybody in the water mages are selling divine relics. That'd seem odd. Yeah, see, there's the portal again too, but I can't teleport to this one either. You, Lotus? Hey, do you sell them? Pokaż mi. Nope, you just sell magic stuff. You are like the angry one, right? No, you're not. Bless me. Oczywiście, Adanosie, idź w You, oh, never mind, you already blessed me. That won't do anything. I don't even remember what blessing does. Hey, can I get on that? Hey, ty. I want that free XP. Oh, let me on it. Hey. Dang it. Holy water. Water. Statue. Pray. Oh, I offer 5 LP. What does that do? Increase your protection by 1? Is that an actual stat? It's not. So is it just like a +1 to like armor permanently? Oh god, no. This is the guy that is mad and I owe him 8 pearls. We're just gonna ignore him. Because I have like 4 pearls. I don't even know where I could find more. Obviously in like water or by the beach probably. But that's not my main concern right now. I need to find this person that's trying to sell religious or divine artifacts. Supposedly. But every time that person tries to talk to the person, that merchant, they run away. Time to save. This guy looks suspicious. Ho! Wyglądasz mi na nowego w tym mieście. Powiem ci coś. Bez własnego mieszkania jesteś w tym mieście nikim. Możesz mieć nawet górę złota. Ale jak będziesz sypiał w karczmach lub na ulicy, to lepiej nie pokazuj się wśród osobistości miejskich. Dziś jest jednak twój szczęśliwy dzień. Tak się złożyło, że jeszcze dzisiaj wypływam w morze. Nie wiem, czy i kiedy wrócę do tego majestatycznego miasta, więc postanowiłem upłynnić swoje lokum. Cena jest okazyjna. Za 150 sztuk złota dam ci akt własności mojego mieszkania zaraz obok targu portowego. Co ty na to? Yeah, why should I buy an apartment without seeing it? It seems like too good to be true. A co tu jest do oglądania? Mieszkanie to mieszkanie. Najważniejsze, że umiejscowione w najbardziej znakomitej dzielnicy miasta. I sense a trickery here. Wyczuwam tu pewien podstęp. Nie, to nie, kolego. Tylko nie próbuj do mnie wracać, gdy będziesz leżał mokry i zmarznięty w rynsztoku. See, that's where you're wrong, because I don't need to sleep. And if I do, I just go and run in someone's house and sleep in their bed. So, I don't
quite need a house. The house I need is in the Old Town District, so I can actually access that area. Why are you standing like that? You're a guide. Okay. You look a little rough. Let's see. Trying to figure out where I should check to possibly find this merchant. I have no idea. On this map, doesn't really. Okay. That didn't work. Try this. Like, I don't know what to call it. It's like the rose icon on the map. What's on the tree? Wake up. Can I look at that? Day after day, the southern plague is infecting our city. These are strangers who do not understand our faith, culture, and traditions. These unscrupulous barbarians were murdering our boys at the front not so long ago, and today Morris is handing out gold, assigning jobs, and building homes for them without a single reason. Where's the law? Where is justice? Where authority fails, the people must take matters into their own hands. So someone's not happy with all the refugees. And I'm one of them. Because I came from, I don't know if I came from the southern islands. Oh, that's the tavern I need to go to for the main story quest, I want to say. This is the merchant I'm trying to see, I think. The rose icon. Amir. What are you doing here? Co tu robisz? Stoję i pilnuję. A na co ci to wygląda, herlaku? Okay. Chump. Herlaku? Dobrze słyszałeś. Wyglądasz mi na herlaka. Jak... Wiesz, wcale się nie dziwię, że przydzielono ci wartę na zewnątrz lokalu. Tak? A to niby czemu? Śmierdząc jak spocony górski troll. Odszczekaj. A jak tego... To własnymi rękami otworzę ci czaszkę. I na plu... Przepraszam. Czego I pilnujesz? don't really feel like fighting. Włazisz do środka. Plus he's got like Czy armor dalej on. masz zamiar zawracać mi głowę? Wchodzę. Lepiej. W lokalu nie ma miejsca na burdy. I pamiętaj, dotykasz tylko Oh, tego, that's a brothel in there. I didn't realize what that was, and then it panned to him, and yeah. Is there someone in here I can talk to? Vlada. Witaj w mrocznych tajemnicach, Oh, Dark nieznajomy. Mysteries. This is the one that Carson was Co advertising. to za miejsce? To miejsce wyjątkowe. Jedyne takie na całej wyspie. W moim lokalu możesz skosztować wybornego wina, wsłuchać się w rytm relaksujący. Porządni klienci? Oferta specjalna nie jest dla A o tym, kto obwie się mnie jest, decyduję ja. That scared me. My torch went out, and I thought my game crashed. It like paused for a second. How's business going? Cóż, nie chwaląc się, odkąd były właściciel lokalu przekazał mi do niego klucze, to miejsce po prostu odżyło. Mam asortyment dla wszystkich, i biednych, i bogatych, dlatego mój lokal bije na głowę karczmę Helgi. No i rzecz jasna, mamy towarzystwo, o które zabijają się dygnitarze samego gubernatora. Razem z moim bratem Amirem prowadzimy ten przybytek od dobrych kilku lat, a gości stale przybywa. Oh, you're the only owner of the whorehouse. Myślałem, że... Domu publicznego. Brothel. Właściwie to tak. Jestem jego główną właścicielką. Amir pełni rolę ochroniarza. See, this guy next to me just munching down on whatever that is. You're not from around here, are you? Nie jesteś stąd. Widzę, że nic się przed tobą nie ukryje. Masz rację. Ja i brat nie pochodzimy z Archolos. Nie wiążę jednak dobrych wspomnień z moją młodością. W swojej ojczyźnie ocierałam się o skrajną nędzę. Gdyby nie samozaparcie i moja naturalna smykałka do interesów, najpewniej dalej żyłabym w jakimś Widzę, że nie mieliście. Różnie bywa w życiu. Jednak gdyby nie tamte doświadczenia, prawdopodobnie nie byłabym teraz jedną z najbogatszych obywatelek dzielnicy portowej. Where the name of your business come from? Skąd się wzięła nazwa twojego lokalu? Ha, to tajemnica, mój drogi. Czyli nie zamierzasz mi powiedzieć? Tajemnica. Okay.
So, anything Co new? nowego? Konfiskata floty sprawiła, że coraz mniej przypływa tu statków. Choć ja jakoś szczególnie nie odczułam spadku zainteresowania. Możesz spytać dziewczyn, I don't know if I powiedzą ci want to to ask the samo. girls. Do you have anything to drink? Masz Oh yeah, I coś need do to sell picia? beer to her, that's right. Tylko najlepsze That's one of the other trunki, quests. których nie powstydziłby się nawet sam Ernesto. Beer, yeah, he's got the Islander beer, or she's got the Islander beer. Wine, he sells some stuff, but nothing really of importance to me. Wow, bear fat. Oh, it's still expensive here now. Never mind. We need to talk business, because I Cześć, got beer możemy for you. pogadać o interesach? Możemy. Z czym do mnie przychodzisz? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo i chciałby zaoferować ci współpracę. 100 sztuk złota za skrzynkę. Takiego piwa jeszcze na rynku nie było. Zostało uważone według autorskiej receptury Tomasa i wyróżnia... Dobra, daj mi go spróbować. Proszę. Why am I holding... Oh, it looks like I'm supposed to be holding a torch, but my torch ran out. Biorę 2 skrzynki, rozliczę się potem z Tomasem. Tak od razu? 2 skrzynki tygodniowo? Tak. Masz do mnie jeszcze jakąś sprawę? No, that was pretty easy. Do you have anything to drink? Masz coś do picia? Tylko najlepsze trunki. Oh, that's right. That opens the trade window. My bad. You're... Put down the torch. Okay, of course they're named NPCs, so they actually probably have information. How are you doing? Co słychać? Jestem zajęty. Okay. My bad. What about you? I'll stand in front of him. Maybe. Can I talk to you? Hey, you work here? Hej, pracujesz tutaj? Nie, siedzę i gapię. Nie musisz być tak niemiła. Mogę być niemiła, bo mnie na to... Customers have to line up to see you. Klienci muszą ustawiać się do ciebie w kolejce. A żebyś wiedział, ustawiają się. Pech, że większość z nich może tylko pomarzyć sobie o spędzeniu... A ja tam nie mam zamiaru narzekać. Fair enough. You're just a worker. Your name. Witaj, tajemniczy nie... Co tu robisz? Naprawdę zadałeś to pytanie? Teraz odpoczywam. Później czeka mnie sporo pracy. Wybacz, nie byłem je. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Nie mylę się? What's your name? Jak się nazywasz? Rachela, choć Rachela. nie jest to moje prawdziwe imię. Brzmi egzotycznie. Na południowych wyspach jest dość Nie ma dnia, bym nie myślała o swoim domu. Dlaczego właściwie wybrałaś ten zawód? O, to tylko tymczasowy zarobek. Płaca jest niezła. Po wkroczeniu Myrtańczyków na wyspy zapanował stan wojenny. Jak więc widzisz, w moim kraju dość trudno o normalne. Fair. How's the work going? Jak idzie praca? Czasem trafi się cham i prostak, ale nie mogę narzekać. Na szczęście moje usługi są za drogie na kieszenie byle oprycha. Nie jesteś stąd, prawda? Parę lat temu przybyłam z południa. W mojej ojczyźnie było czuć nadchodzącą wojnę, a jak wiadomo, wojna to nie najlepszy partner dla war is kind of gospodarki. business. Uwielbiam podróżować, więc Booming. zgłosiłam się na wyprawę i tak oto trafiłam tutaj. Jak ci się podoba Archolos? Wyspa jak wyspa. Klimat chłodniejszy niż w mojej ojczyźnie. Ludzie trochę bardziej gburowaci. Bez obrazy. Przyznaję jednak, wino macie cudowne. You don't look like the kind of person who would fit in here. Nie wyglądasz mi na osobę, która by tutaj pasowała. Doprawdy? A na kogo ci wyglądam? Na kobietę, która zna swoją wartość, ale musi robić to, co robi, bo życie jest okrutne. Aż tak to widać. Powinnam się lepiej maskować. Skoro rzucasz takimi stwierdzeniami, przypuszczam, że w swoim życiu musiałeś spotkać wiele kobiet. Choć trudno w to uwierzyć. Dlaczego? Bo widzę, jak się denerwujesz. Jak leci? Nie mam czasu. Okay. So I got nothing out of all that. Is she mad that I'm gonna go back here? Oh, chwila. Ambrosia. Cześć, przystojniaku. Potrzebujesz czegoś? Gwarantuję, że dużo potrafię. Who are you? Kim jesteś? Mogę ci to wytłumaczyć na wiele... Póki co proponuję ten For now, najprostszy. it's just the simplest. Nie umiesz się bawić. Jestem...
And how's that Jak work idzie going? praca? Ostatnio mamy coraz więcej gości z bogatej dzielnicy. Najwyraźniej nie są takimi... Lubisz tę pracę? A co mi pozostaje? Mogłam zgnić we wsi, a tak? Przynajmniej nie chodzę głodna. So I'm getting nothing out of talking to anybody in this brothel. Brute. Is that your name, or are you actually Brute? Okay. Worker. What's going on in here? Oh boy, is this private dances in here? This place is huge. Can I talk to you? Please? Please? Nie mam czasu. Okay, well, I tried. What's in the door? Watch you open one of these doors and it's just people having sex. I don't even know how that look with this graphics. I feel like that just looks silly. Why am I able to just open these doors? I think these are just like hotel or inn rooms you can rent, probably. Oh. This is the fancy room. Whoa. There's clothes on the ground. I'm guessing that means someone lost their clothes and had a little bit of fun. Alright, well, there was no reason for me to be in here, I guess. Besides, it's kind of cool. Probably accurate for this game, at least. So that's what we know now as the rose symbol. Okay. Sex games. What do you mean, sex games? I went in there to get information. No one had information. It was not a worthwhile visit. I guess we could go to the tavern. Oh wow, it's already been 2 hours. I should probably take a water break and stretch a little bit. I'm gonna do that before I go in here because this is actually continuing the main story. So we're gonna take a short, couple-minute break or so. We'll run about 3 minutes of ads so new people that hop in don't have to see those. And they won't be demotivated to stick around until after the ads. So we're going to do that. Be sure to go grab some You Wish to See Sex Dirty. Okay. I said it'd be funny to see it in this kind of game because it would look funny with how the models look. Kind of be like Roblox. Anyways. Get up, stretch, get some water, go use the bathroom, and all that stuff. And I will be right back. I will play some of the... Oop. I'll play a little bit of music as well. From White Bad Audio on YouTube. Great royalty-free music. Alright, be right back. Appreciate y'all for watching.
Alright. We're back. It's just a quick little break. Because you don't want to be sitting all day. Definitely not good. Alright. So we got some drink as well. Got a little bit of rum that I had from left over from yesterday. Sipping on some good rum. Alright. So in here is where I'm supposed to go for like the main story quest, which is a needle in the haystack. So the city's bigger than what I expect from the outside. Now I can ask the citizens if anyone has seen my brother, or just go straight to Sauron's Whale, which is the place behind me. So I asked around from a couple of people, and I got nothing out of it. So we're just gonna go in here. Also, this stream looks really dark. Is it that dark for you guys? What if I hold a torch up? That's why I was holding the torch earlier. Yeah, that looks better. Because I can see fine at my screen, so it must just be my monitor making it look fine. Helga, who are you? Chłopcze, jesteś w tawernie portowej. Kimże może być Tak, jestem karczmarką i zwał mnie Helga. Dlaczego akurat... O, tak ją nazwał mój ojciec. Podobno na cześć mojej matki, ale nie chciałam wchodzić. Fair enough. So you are the lady that I'm looking for. Kurt sent me. I'm his nephew. Przysyła mnie Kurt. Jestem jego bratankiem. Wuj mówił, żebym z tobą porozmawiał, gdy już dotrę do miasta. Nie kojarzę, żeby Kurt miał jakiegoś bratanka. Daj mi ci się przyjrzeć. Z twarzy coś tam jesteś jednak podobny do tego szulera. Nie jestem stąd. Niedawno przybyłem na Archolos. Nie sądzę, żebyś mnie próbował oszukać, a nawet jeśli próbujesz, to już ja się z tobą policzę. Dobrze, powiedz mi, czego potrzebujesz. I see you blobbing out in chat. Great emo. What should I say here? I just got into town. Do you have any advice for me? Someone close to me went missing. Where do you think is the best place to start or start looking, maybe? Cuts off. Yeah, Powiedzmy, że ktoś mi zaginął. Gdzie według ciebie najlepiej zacząć poszukiwania? Zaginął? O ile nie zamierzasz sam przetrząsać całego miasta, to przychodzą mi na myśl dwie organizacje, które mogą ci pomóc. Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Pierwsza zajmuje się wszelkimi przestępstwami i problemami obywateli na wyspie. Jeśli zgłosisz Roderichowi swój problem, może będzie w stanie ci jakoś pomóc. Tylko sprawę komplikuje fakt, że nie jesteś obywatelem. Aktualna sytuacja na wyspie nie jest idealna i dowódca może nie chcieć uszczuplać swojego oddziału do szukania kogoś obcego. A Raxos posiada rozbudowaną sieć kontaktów i jest znana z podejmowania się trudnych zadań. Któryś z tropicieli Lorenzo z pewnością będzie mógł coś poradzić. Członkowie gildii nie pracują jednak za darmo. Opłacenie ich usług może okazać się poza twoimi możliwościami. I just got into town. Do you have any advice for me? Dopiero dotarłem do miasta. 500 Masz XP. dla mnie jakieś rady? Większość mieszkańców niezbyt przychylnie spogląda na obcych, szczególnie teraz, gdy z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Postaraj się znaleźć pracę i zdobyć obywatelstwo. Gdy będziesz miał stałe źródło dochodu i świstek potwierdzający, że jesteś tutejszy, to każdy będzie cię inaczej traktował. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to najlepiej będzie, jeśli udasz się do skryby Mateja. To on zajmuje się takimi rzeczami. Jego budynek znajduje się naprzeciwko Gildii Kupieckiej. Trudno jest go przeoczyć. Oh, now I might be able to go talk to him. So what should I do then about my brother? Co w takim razie powinienem zrobić? Jeśli Kurtowi jeszcze nie udało się zdobyć tej fortuny, o której marzy, a sam nie masz w kieszeni dobrych kilku tysięcy sztuk złota na finansowanie poszukiwań, to polecam spróbować dołączyć do jednej z tych organizacji. Jako członek jednej z nich z pewnością otworzyłoby się dla ciebie wiele drzwi. Miałbyś dach nad głową, kilka monet żołdu i z pewnością mógłbyś poprosić o jakąś przysługę. Pamiętaj tylko, że obie organizacje od czasu konfiskaty okrętów Gildii Kupieckiej mają dość napięte relacje. True. So would it be better to join Araxis or
Merchants. Merchants Guild just got their ships taken away by the king to be used in the war. So the Merchants Guild might be strained, while I think Araxis might be the better choice in terms of feasibility in the current situation of the economy. But I don't know if that actually plays into the factor or not. I need information. Potrzebuję informacji. Pierwsza informacja jest za darmo. 10 Reszta gold pieces to 10 sztuk złota. How about 5? To za drogo. 6 sztuk złota. Więcej nie 6? spuszczę. Niech będzie. I'll take it. 6. Potrzebuję informacji. Pytaj o co chcesz. Alright, what do I need? Oh, she can tell me where to find pearls. Nice. I need to get references for citizenship. Yeah, let's do Muszę that. zdobyć referencje na Wait, no, that obywatela. wasn't free. Masz jakieś pomysły? Pierwsi na myśl przychodzą mi Leon i Kuno. Są dość poważani w mieście, więc Matej z pewnością zaakceptuje takie referencje. Wait, those are the two Znajdziesz ich przy placu targowym. Yeah. Często grają I was gonna tam say, those are szachy. two I Gdy helped in już the tam beginning. będziesz, to możesz odwiedzić Tomasa. Mimo że Archolos słynie z win, ten człowiek I already zaczął talked with robić Tomas. niezły majątek na sprzedaży piwa. Poparcie kogoś takiego zdecydowanie ci pomoże. Niedaleko jego browaru swój sklep ma też Frida. Normalnie mistrzowie rzemieślniczy nie zajmują się sprawami referencji obywatelskich, ale ze względu na to, że pełniła tę funkcję jeszcze przed przejęciem sklepu po mężu, który wyruszył na front, to Matej pozwolił jej sprawować pieczę nad jednym i drugim. Gdybyś jednak wolał pokręcić się po porcie, to ostatnio niezłe zamieszanie zrobiła Ramona. I wygląda na to, że przydałaby jej się pomoc. To może być dla ciebie okazja, by zdobyć jej szacunek. Ramona jest wpływową kobietą i Matej uzna referencję So od many niej. Jeśli references. już będziesz kręcił się po porcie, to poszukaj Ruda w stoczni. Nie są może bliskimi przyjaciółmi, ale znają się z Matejem od wielu lat i on z pewnością uzna takie referencje. Oczywiście na sam koniec został nam jeszcze Tengral. To jeden z magów ognia. Znajdziesz go w kościele. Ale Yep. osobiście nie mam zielonego pojęcia, co I musiałbyś do. I have the zrobić, quest żeby from him zdobyć already. jego szacunek. Man, that was a lot of information. Holy. I come with an offer. Przychodzę z pewną ofertą. Z ofertą, powiadasz? Może najpierw się czegoś napijesz? Chłodne piwko za 10 sztuk złota? Sure. Chętnie. No i to rozumiem. Może chciałabyś wzbogacić swoją ofertę? Tomas w Interesy z Tomasem zawsze szły dobrze. 100 sztuk złota. Bez na... She's gonna try and Wow. negotiate it. Co to jest do cholery? No... Biorę na początek 2 skrzynki tygodniowo. Bardzo ciekawy produkt. Oh, never mind. Nie piłam jeszcze Weird how nigdy she's giving me czegoś beer though. podobnego. Well, I guess I paid Ma for it. moc. No, to chyba wszystko. Resztę ustalę z Tomasem osobiście. Dzięki za kontakt. Bywaj. Do zobaczenia. Bye bye. Is that all of them? There's like 4 people I needed to try and sell beer to. I think I hit all 4. What do you offer? Kastropate dziewki portowe i darmowe obicie mordy od tutejszego burmistrza. A tak na poważnie. To co zwykle. Some beer or some food. You got some recipes, I see, though. That I already know. Well. Spicy herring. Looks like some fish with toast. Yummy. I'll buy more information just because it's Pytaj only o co 6 chce. gold. Do you have any ideas for a good income? Masz jakiś pomysł na dobry zarobek? Moim zdaniem masz 3 rozsądne rozwiązania. Join the Pierwsze, guilds. zatrudniasz się u któregoś z mistrzów i robisz wszystko, o co poprosi. Oh, Jednocześnie interesting. ucząc Okay. się zawodu. Aby Kinda like zostać becoming an czeladnikiem, apprentice? Yeah. będziesz musiał najpierw być obywatelem I need to miasta be citizen Archolos. first. Oh. Druga opcja to rozejrzeć się po tablicach ogłoszeniowych w całym mieście. Znajdziesz tam Yeah, the listy Warren gończe posters are oraz hard, though. zlecenia na upolowanie I looked at bestii. them and it was... Jeśli nie dasz się Oof. przy okazji zabić, to możesz zgarnąć całkiem niezłą sumkę złota. Zostaje też There's a reason to pay ostatnia good. opcja. Oh? W centrum slumsów stoi spory magazyn. Alena organizuje tam wieczorami pojedynki, w których wygrać można sporo złota Duels? i innych kosztowności. Interesting. So they got like a fight club going on. So that's kind of cool. You tell me where I can find pearls. Gdzie mogę znaleźć perły? Szukaj muszli na piaszczystych plażach dookoła wyspy.
Jeśli będziesz miał szczęście, to znajdziesz w nich zarówno zwykłe, jak i czarne perły. Zapewne handlarze różności oraz rybacy też będą mieli kilka pereł na sprzedaż, ale miej na uwadze, że to dość drogie rzeczy. Okay. That was quite information overload. Anybody I know in here? Hej, What are you doing here? cześć, co tu robisz? Piję pieszczyny, bo nic innego nie oferuje ta zapchlona dziura. Tylko co cię to obchodzi, kmiotku? I see. What about you something Może better? postawi- Cóż, chętnie przynieś mi tylko coś na tyle mocnego. Postaram się znaleźć. I already have Co something like that. słychać? Zamiast ględzić mi nad uchem, przydaj się na coś i przynieś byle szybko. Chwila. Hey, what? I already have booze, right? I should have a lot of booze. Yeah, 5. I guess is there like strong beer I can buy from Helga? Potrzebuję Maybe? informacji. Pytaj o co Oh shoot, I don't need the information. Co? Somebody got beer bread, strong beer maybe? I think I already have some strong beer. Yep, it's not strong beer. Maybe it's berry compote. Allergy beer, nope. Grape juice. Local moonshine. Probably that. Because I don't have moonshine. I don't. Bottle of pure spirit. Throat burning alcohol. I mean, holy shit, that's 60 gold? 40 gold! Okay, I'll buy one of each. I swear he better not need 2. Because those are expensive. Hej, Okay, well. I guess I'm not talking to you right now cześć, then. jak leci? Świetnie, po prostu świetnie. O co chodzi? A to, że król ma nas w głębokim poważaniu. Podatki, jakie nakłada na to miasto, to prawdziwe zdzierstwo. Nie przesadzasz trochę? Miesiąc temu stać mnie było dziennie na 2 kwaterki piwa, a dzisiaj już tylko na 1. Minie kolejny miesiąc, a będę musiał szukać sobie jakiejś roboty. Do czego to doszło? Nie ma co, tragiczne wieści. Pewnie, że tak. Znalezienie sobie porządnego, płatnego zajęcia jest teraz coraz trudniejsze. Wszyscy wolą zatrudniać po taniości ludzi z Wysp Południowych. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Hej, Hey, Tom. co słychać? To samo co zwykle. Piję, narzekam. Just like any przysiadam. other day, sitting, complaining, and drinking. Nie nudzi cię? Wiesz, to wcale nie jest takie złe. Mam ciepłą strawę, kufelek zimnego piwka, no i jeszcze są ze mną... Dlaczego rzuciłeś? Powiedziałbym raczej, że to praca rzuciła mnie. No dokładniej cholerne zmiany kadrowe ostatnio. Straciłem robotę, a podatki trzeba było płacić. Więc jestem tu, gdzie jestem. Dlaczego nie znajdziesz sobie... Nie śpieszy mi się. Może kiedyś się wybije, może nie. Takie życie. So he's just mooching off of people? Are his buddies that are already complaining? Hey, you there. Hej, ty tam. Czego chcesz, smarku? Nie przeszkadzajcie sobie. Ani... What? Okay. You got live music here? Alright, can I ask you what to play? Jak leci? Nie widzisz, że coś robi? Okay. Well, my bad. I wanted to hear your music. Now I don't really care. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. What's up here? Just another room for hanging out in. Rentable room probably in here. Yep. That's just overlooking the port. See, this would be the cool place to have a beer here instead of downstairs. Any kind of like balcony in like a brewery or something. Best spot. Best spot to hang out, eat bar food and drink beer. Dotarłeś do miasta, świetnie. Miło widzieć, jak Wiet. młodzież się rozwija. I can't see you, but I know who you are. Dzięki twojej pomocy z Glejtem wszystko wychodzi na prostą. Z takimi współpracownikami to...
Show me your wares. Oh yeah, you're the one that gambled your pass away and I had to go beat it out of the guy. Blue Elder decoction. Amulets, rings, recipes. I already know them. You sell some weird stuff. Beginner set of lockpicks. Ore crumbs, pouch of old coins. Interesting. Oh yeah, let's look at your armor. It's probably still overpriced. Oh, this is stuff I have right now, I think. Interesting. So I don't really need anything from you. It's cool to see you again, though. Man, I wish I had an in-room that had its own fireplace on it like that. That'd be nice. Extra cozy. I hope I get a... Oh wow, got our own little water basin in here. I hope, and I wish to have in my house a fireplace, but it probably won't happen just because I feel like they're super expensive. And also they would be like kind of hard to maintain, I guess. Maybe not. I don't know. I don't even know too much about having a fireplace. I've never had one. I know you can get like gas ones or stuff like that where you actually don't need to use wood and it's just gas burning like a gas stove. So that'd probably be fine, I guess. Still provide heat. I don't know if would you need, would you need a chimney for a gas fireplace? Because it won't have smoke? Interesting. Weird thing, gas fireplace, yeah. Something to think about, I guess. Let's take a look at our quests. So we got information. Wait, what quest am I on? Oh. One of a kind user, yep, I need to get them, remind them of their financial obligations for that one. He promised me a reward if I offer him something suitable. Oh yeah, the guy that was too hot. I got caught up in some absurd story again. Paladin Runar instructed me to question a merchant selling divine artifacts. His shop is called the Golden Gate and is located somewhere in the Poor District. That's where I'm at right now. There are some you don't need a chimney for. Yeah, that's what I thought. She's a walking book of knowledge. Yeah, there was a lot of references, so I might go back and talk to the two people I talked to with the chest. Tomas. Oh yeah, did I finish the Tomas one? Connoisseurs. Tell him for more of me if I get new associates of his beer or of his choice for brewery. Should offer them a price of 100 gold pieces for each case of beer. I have to remember to always have it in my inventory. Yep. Helga, I just did that. Gerstrand. Yep, I already did Gerstrand. Lenart, already did that. Vlada, I already did that. And Lorenzo. Okay, so I need to do Lorenzo, which is... That's the Merchant's Guild's opposite of the Customs Office. Man, this town is huge. That is so big. Oh, where am I? Okay, so the Merchant's Guild... I kind of got an idea of where it can be. Oops. I don't need to pay the guy to leave me there. I have a general idea. Dobry panie. What is O it? co chodzi? Sztuka złota. Tylko ty poratuje mnie. Here, I'll give you one. Jest. See, in always RPGs where there's like beggars and stuff like that, and they always ask for like 1 or 2 gold pieces, I always give it to them. I'm not gonna miss 1 or 2 gold pieces. I've not had anything bad come from it. A lot of vagrants.
This guy's name, though. Uyghur? Hej, How are you doing? co słychać? Okay. Thanks. This guy looks like... this looks rickety. Oh, wait, this is the Golden Gate. Well, I'm saving here. This is the guy that sells divine relics. I just happened upon this by chance. Witam klienta. Przyszedłeś zobaczyć najświętsze religie. Wystarczy jedna kropla dodana do napoju, a może szukasz bogactwa? Jeśli tak, to proszę, oto... wyglądasz na niewzruszonego. W takim razie przyjrzyj się szeptowi Belia. Jeśli zaś z ciebie koneser broni, to mam tu oddech śmierci. Miecz samego Boga Ciemności. Do tego jeszcze kostur Adanosa, płonące ostrze zagłady, zbroja chaosu. This guy's got all these ancient religious artifacts, divine artifacts, and he's trying to sell them all, but he's living in the slums. So that might mean he's kind of scamming, selling snake oil. Looking for something related to Innos. This is for the Paladin quest. Szukam czegoś związanego z Innosem. Widzę żarliwy wyznawca najwspanialszego z bogów. Daj mi sekundę, gdzie ja to miałem? O, jest. Wspaniałe. Eye of Innos. A co owe oko robi? Oko? No, widzi. Znaczy się, widzi przeszłość i przyszłość, dzięki czemu... How much are you asking for this Ile marvel? sobie życzysz za to cudo? Jak dla tak wymagającego klienta, jedynie... Stop this farce. Bądź z tą farsą, sprzedajesz bezużyte... Ależ młodzieńcze, prawdę mówię. Musisz... Dosyć. Jeśli nie chcesz, żeby magowie zarówno kręgu wody, jak i ognia zainteresowali się... Spokojnie, spokojnie. Po co od razu zawracać głowę, ma... Pewien paladyn jest przekonany, że któryś z twoich artefaktów uczyni go nie... Mówisz o tym szalonym wypierdku? O bogowie! Gonił mnie jak sam Beliar. The voice acting is so good in this Muszę mod. się dowiedzieć, czy twoje oko Innosa cokolwiek potrafi. Tylko coś... Fakt, paladyni są bardzo wybredni. Tu potrzeba magicznego rytuału. I'm all ears. Zamieniam się w słuch. Plan jest bardzo prosty. Przyjdziesz z nim o północy pod kapliczkę Innosa, zaraz za wschodnią bramą. Aby moc oka się uaktywniła, trzeba przeprowadzić specjalny rytuał ognia, do którego konieczna jest obecność prawdziwego paladyna. Nie brzmi to zbyt zachęcająco. Ty chcesz się pozbyć problemu z paladynem wariatem? Ja chcę zachować interes, więc nasze cele są spójne. Poza tym, naprawdę myślisz, że byłbym w stanie zrobić krzywdę paladynowi? Daj mi czas na organizację tego. Moi ludzie zrobią dla ciebie takie widowisko, którego ty ani ten twój paladyn nie zapomnicie do końca życia. Przyprowadź go, powiedzmy, po północy, pod kapliczkę Innosa za wschodnią bramą. Tam mi będzie najłatwiej wszystko zorganizować. Eastgate Dobra, after niech ci midnight. będzie, przyprowadzę go. All those relics of yours look cheap. Imponująca oferta, ale te... To dla niepoznaki. Mądrzy bogowie umieścili cząstki swych mocy w przedmiotach prostych, by ludzie zachłanni nie położyli na nich swoich niegodnych rąk. Oczywiście nie mnie oceniać boską przezorność. Oh my god, can I actually buy stuff from him? Interesting. I don't know why I'd do that, but I think that music really kicked up, huh? Alright, let's look at this. Nope, not that one. Heaven's Will? Yes. I read that one. I didn't fall for the junk Hoog is trying to push on me. In return for me not turning him over to the mages, he promised to arrange a performance for the zealous Runar. After midnight, I am to bring him to the shrine of Innos, just outside the eastern city gate. I hope the ritual will prove idiotic enough to make Runar abandon his quest for the magical artifact. Okay, so I need to go talk to Runar again. I mean, they don't look too bad for relics. Or cheap fake relics. I cannot speak. And it's Sunday. The week hasn't even begun yet. I am not ready.
I only have 2 weeks left though of this semester, so I am happy to be done with it. Runar is, yeah. I'm gonna go talk to Runar first. I don't need to talk to anybody in the church. Hoog. Runar. I love that name. It is an interesting name. Runar. Where are you? You're back there. Let me say first. Will you figure out your keyboard, or is it still acting out? I have news. Mam wieści. Udało ci się dorwać tego handlarza. Tak, był bardzo nieufny. Rzeczywiście posiada sporo boskich przedmiotów, a kiedy mu wytłumaczyłem, jak ważna jest twoja sprawa, zgodził się pomóc. To dlaczego wcześniej uciekał na mój widok? Bał się, że chcesz skonfiskować jego towar i wysłać go do Górniczej Doliny za bluźnierstwo. Teraz to nie ma już znaczenia. Jasne. A co takiego dla mnie ma? Jest w posiadaniu oka Innosa, które pozwala widzieć przyszłość, a co za tym idzie, uniknąć wielu zagrożeń. Twierdzi również, że do aktywowania jego ukrytej mocy należy przeprowadzić rytuał ognia, możliwy tylko przy udziale paladyna. Świetnie. Kiedy ruszamy? Dziś o północy. Mamy się udać do kapliczki Innosa za wschodnią bramą. Wiem, gdzie to jest. Spotkamy się pod kościołem o północy i wyruszymy razem. Outside the church at midnight. Okay. It's better now. It doesn't have a print screen button though. I've never used that. I always just used the Shift Windows key S. And that's how I always take like screenshots and stuff. If you use print screen too, it'll also take a picture of your entire desktop or all your monitors. So if I did it, it would show 4 monitors and it would look so strange. That's why I don't really use it. The window snipping tool is enough for me, I think. Don't mind me using your bed. I'm gonna sleep till midnight. Oh. Alright, let's meet him out in front of the church and get on with this ritual. Let's save. Can never be too overabundant with your saves. Alright, you should be out in front of the church. Not you. Yeah, I see him standing up there. Can I tell you where to go yet, guard? Zastanówmy. No, not yet. To take screenshots in FF though? God, yeah. I'll talk to you after stream. I can show you an easier way to do it. Ej, ty. Alright, Runar. It's time to go. Czas ruszać. Za mną. Alright, I'll just follow him. I'll take out a torch because I think the stream's darker than what I see, so I'd rather have you guys see than just being a black screen. Shouldn't be that long of a run, right? I don't even know how many torches I have. Citizen Marvin. Oh yeah, here it is. This is oh shit. Let me look on the map quick. Runar, don't run off. Okay. I got it memorized now. Nope. That beggar got up. He was gonna ask me. He was gonna talk to me. I can't lose Runar. I just reset it to a different button. Yeah, I mean you can do that too. I was gonna show you something else, but if you gotta figure out that works too. You haven't had any issues with stuttering or lagging, have you, with your new graphics card? Compared to your old one where you said you were having issues? Or watching a stream or video and playing Final Fantasy with lag? Because that 3060 Ti should be more than enough for you. And you should be pushing 144 FPS now with your new monitor. So it should be nice and silky smooth.
Of course, unless you go into like Limsa, where you know there's borders beneath the map that are there's like 30 of them, so it drops your frames. Oh man, as I say that, it looks like I almost crashed. The music in this game is so good. You can show me anything you like. Yeah, I'll talk to you after stream. We'll see if you are interested in it or not. Well, I got kicked off the internet. Oh no. Your internet just being spotty right now? Oh wait, I know where we're going. This is where I come from when I teleport here. It's like the Amber Coast or something. Yep, there they are up there. You got a decent amount of people here. Jesteśmy. Thug. Możemy zaczynać? Panowie na spektakl. Tak, przysyła nas Hugh. Czy rytuał ognia jest gotowy? Nie znam żadnego Hugh'a, ale jeśli mówimy o jakichś rytuałach, to zapraszam. Oh god, we're getting mugged. Stali. By rytuał się powiódł, musimy upuścić trochę krwi paladynowi. Najlepiej całą. Mogłem się tego spodziewać. Naprawdę myślisz, że dacie nam radę? Oh great. Źle mnie zrozumiałeś. Ty, młody, możesz odejść. Powiedzmy, że nie należymy do zwolenników władzy królewskiej, a w szczególności... Oh, they just want to kill the paladin? What the fuck? Oczywiście nasze spotkanie musi pozostać słodką tajemnicą. Jeśli ktoś się o nim dowie, to znajdziesz się w... opałach. Wow, now you're studying again? I don't know, maybe I need a whole new processor? Internet overload sometimes when I try to load a web page, play a game, and watch a stream. Interesting. Is it the same issues you were having before? Then it just goes no and boots me, crashes briefly. Interesting. Okay, I might try and help you after stream then. Could have a couple things to try. And see if you can replicate it. I don't want them to kill the paladin. Nie ma mowy. Cóż, w takim razie podzielisz jego los. Teraz cię załatwię. There you go, I just let the paladin do all the work. O cholera. Już myślałem, że nas mają. Muszę przyznać, że jak na For a pleb. Całkiem Come on, nieźle. man. Ale konwenanse na bok. Gdzie jest Wygląda na to, że handlarz Chciałeś mnie zabić, przyznaj. Zamknij się na moment. Nie przypuszczałem, że będą chcieli nas zabić. Mieli odegrać scenę z tym całym Oszukałeś mnie. Uspokój się i chociaż raz pomyśl trzeźwo. Bogowie nie zostawili po sobie żadnych mitycz. Nie potrzebujesz żadnych boskich świecidełek. A cholera z tobą. Ktoś taki jak ty, moc i nosa, prędzej czy później będzie należała do mnie. Teraz jednak zejdź. Well, I don't know if that was the right choice, because now he's I don't think he'll give up his task or his journey, whatever, to get a relic. Which sucks. So maybe I failed that guy's quest now, and I am half health. Oh man. It's not monitor related like that one crash I had. Okay, so it's different than what you've been having. So now it's more so something else. I'll say this in the second slot. Weird. Why is the Y register as a Z? Słyszę o tym po raz pierwszy. Chwila. Jakże... Nie wytrącaj mnie. Well, he's not happy with me. Nie zdziwiłoby
Can I see how much health he had left? Oh, he's full health. He might have recovered health by then, but he was kicking butt. I mean, I got a couple good slashes in, but he was doing a lot more damage than I was. If I could have pulled my bow out, but when they're close like that, I can't shoot because they just stun lock me. They hit me too fast for me to knock an arrow and shoot them. Well, I've experienced this as well and for longer. Okay. Well, I'll still do my best to help you. But I assumed it was something to do with my internet being a bitch. Maybe I can help you see if it's your internet acting up or not. Because I've had an issue as well with my routers. That's why I got that new one that I've talked to you about. Because it would constantly like drop off and on, and it would annoy the shit out of me. And then eventually just stopped. But I've got some tools that I can kind of help you with as well. So I think he's just going, this paladin's going to go back to the church and talk to the old man. Maybe I should go there too. I have no idea where I am on this map. Oh, I see me. Okay, so then take a right. It could be your internet cutting out. It could be. What is this down here? That is something entirely different. Oh yes, this is the... Oh, no, that's the Merchant's Guild. Here's another quest. I think this is the Merchant's Guild. I pay for my cable modem and stuff. Oh yeah, I mean I used to, and I had no issues, and then I was like, okay, but I want more control because my Discord bot like hosts game servers and stuff off of it, and it needs to enable port forwarding and stuff through web browser, and through Spectrum stuff you can't do that. You have to do it through like the app and stuff, which is completely stupid. But they try and make it like easier for people, but it's no. What are you doing for access? To co każdy wynajęty przez tę organizację o moim stopniu. Swoją drogą. Nice to meet you, Dolkin. A nie So this is Araxis? Are they the same thing? Hej, kim? Na imię mi Karamon. I chyba wcześniej cię tu nie... Jestem Marvin. I na razie tylko... No cóż, jeśli nie jesteś szpiegiem konkurenta, myślisz nad pracą dla gildii. I'd like to join you. Chciałbym do was Świetnie! Jeśli potrafisz machać mieczem i niestraszne są ci dzikie bez... Poza tym, Lorenzo ostatnio... Jeśli myślisz poważnie o... On tutaj jest Lorenzo jest zarządcą gildii i człowiekiem, kapitanem najemników jest... Jednak, żeby zostać jednym z nas... Okay, thanks for the advice. Dzięki za... Powodzenia. So I need to find Lorenzo. I also need to sell Lorenzo beer. So, 2 birds, 2 quests with 1 guy. Essentially. And I gotta find out where he is. If there's a bed in here that I can nab real quick, that'd be perfect. Well... Cholera, co się dzieje? He was sleeping. The other guy was there ready for me to shop. But the other guy was trying to sleep. Oh my god. Cholera, co się dzieje? Guessing that was the barracks. What's this in here? That guy looks pretty relaxed. Griff, who are you? Hej, kim? Nazywam się Griff. Gdziekolwiek można przeżyć polowanie na trole, robiłem to. Wspinaczka na wulkan? Można, czemu by nie. Opłynięcie wyspy? O mało co nie zostałem pożarty przez morskie potwory, ale zrobiłem to. Cool. Do you have another expedition planned? Masz w planach kolejną wyprawę? Cały czas o tym myślę, ale to musi być coś niesamowitego. Nie można spoczywać na laurach. Każda kolejna... Tak więc, póki nie wymyślę czegoś, co naprawdę wstrząśnie wszystkimi... I see. What do you sell then? Oh, wow. Oh, bestiaries.
Secrets of Minecrawler secretions. Those are expensive. 1,000? You must get like some extra good stuff from killing them then and skinning them. Heart of a stone golem. Jolem. Oh boy, here we go with the Teams chats. People freaking out. Yep, I'm not worried about it. Whose house is this? Am I allowed to be in here? Man, I'm gonna get lost in here. Ooh, book stand. Perfect. I'm surprised Skyhaze is in here. He's missing out. He probably comes later though. Co jest? Okay, people really don't like me in here at night. That's why I'm trying to find a bed that I could just snag a couple of Z's on. Co jest? Why are you following me and yelling that? You're like moaning it. Bez właściwego klucza I need the nigdy right tego key. nie otworzę. Help homework hard, me not do. Chambiez do. Chambiez help. Yeah. Pretty much how it goes. And I think they... Yep, he just mentioned me. Oh my god. My apologies for not starting it either. I woke up feeling sick and I still feel like it. I will try to work as much as I can tonight. I'm not feeling confident on the coding part. Oh my god. Luckily, luckily it's not due till tomorrow night, and I didn't know that until today. And they probably think it's due tonight, so they're freaking out. So I'll just let them freak out a little bit longer. Because they've done nothing. Nope. I saw you getting up. Leave me alone. I saw this book stand from a mile away. Did I already read it though? I did. Can I, like, use your bed quick? You don't mind, right? Oh. Okay, someone's already in there. Czego ty tam szukałeś? Widzisz, to nie było takie trudne. Okay. I woke up feeling sick. Czy nie widzisz, że Yeah, you couldn't have worked on it all the past, 3 weeks it's been signed. Yeah, it's been due for weeks, yep. Nie mam... Rozejrzyj się. Każdy oczekujący ma tutaj... Tkwię tutaj od wielu godzin i tłumaczę każdemu... I can read. Potrafię czytać. Naprawdę? Wspaniale. Nawet nie wiesz, jak miło jest Weź proszę ten dokument. Wszystkie I need to read this? Citizen Marvin. I managed to talk to Matey despite the crowds in his office. My literacy pleased him so much that I can easily come to him without queuing. Now I have to read the document I received from him. Oh god, please don't actually be like a whole ass like document. Can I drop? I don't know how to drop things. It's like X or something, right? No. Nope. Definitely not it. Oh, there we go. Let me just drop everything in your place, my bad. Okay, is it an actual book? Silbach villagers and newcomers. No, I'm not. I don't need to read Silbach. There we go. I received this document from the scribe. Matey describes how to become a citizen. Oh god, okay. In order to obtain citizenship of the city of Arkelos, a foreigner, whether or not he comes from lands belonging to the kingdom of Myrtania, must fulfill the following conditions. Pay a voluntary fee of 200 gold pieces for administrative purposes and to cover the cost of preparing the relevant
documentation. Obtain at least 3 written letters of recommendations from current citizens of Arcos. This applies to native citizens as well as those who have been granted citizenship. Oh, jeez. I gotta get 3. Okay, so I can do Thomas. That's the brewery guy. I think once I finish his brewery delivery sponsorship quest, I should be good. He should be able to recommend me. And then also one of the chess people. I think I already did that once I got into town. And then I'm not sure on a third one. I think the debt person might be able to be an easy one for me. So we can do that. I'm also going to snag your bed, matey. I appreciate you. He was sitting down, he stood up as soon as I walked out. No. Fine. I already helped you once. Sure. Alright, I need to find... What's his name? Shoot. It's not Ernesto. Hej, ty tam. O mnie chodzi. Oczywiście, od razu widać, że należysz... A o jakiej... Sprawa jest prosta. Dostaniesz ten wypchany po brzegi złotymi monetami mieszek. Mercenary called Sunder? Na wdzięczność gildii Wait, is that the guy that's trying to find the cold area? Chodzi o... On wie, o co chodzi. Dowiesz się wszystkiego, jak już go znajdziesz. Powinien kręcić się gdzieś w He pobliżu should be somewhere karczmy. near the inn in the village of Silba. Oh shit, what? W porządku. Doskonale. Okay. Luna would like her gold back. Na śmierć o tym zapomniałam. Dobrze, że cię wynajęła, bo straciłabym swoje to... Yeah, that's one of them down. Nice. Cool. How did you get into the Merchants Guild? Nie daję sobą pomiatać i kiedy trzeba, potrafię dopiąć swoich spraw. I to mi pasuje. Sama wypracowałam sobie swoją pozycję w gildii i... Fair enough. What do you trade? Znajdziesz u mnie wszystko, czego może potrzebować każdy... Skąd bierzesz swoje towary? Wybacz, ale traktuję to jako swoją I see. I see business is booming. Dzięki Inosowi. Tak, kobiecie ciężko jest coś osiągnąć tutaj. No chyba, że osiągnięciem nazwiemy sprzedawanie swojego ciała w burdelu. Mi na szczęście udało się. Mages are happy to buy goods from you. Magowie... Oczywiście. Jestem jedyna w całym Archolos, która oferuje towary wyłącznie dla magów i nowicjuszy. Interesting. What do you have? Oh yeah, you're just a mage person. Large fireball? 100 gold. Dang. Geyser? These are some cool looking spells, but Chwila. I don't use magic. Masz go pilnować, nie handlować. Nie będzie... Wait, what? Oh shit. Did I accidentally accept the quest from her? Dima didn't make any trouble and went to settle business with Luna right away. In the meantime, I'm to guard her stand. Oh, good lord. Someone's gonna try and steal stuff, and I'm gonna have to punch him. Can you walk any slower? Okay. This man's eating a whole block of cheese right there. I'm envious. I could go for some good cheese right now. Cheeseburger. That guy is drunk. What the? Look at him struggling in the back there. Oh no. Oh no, I'm gonna have to deal with the drunkard. Uh-oh. He's walking this way. Quick, look away. Dokkan, help me. Oh god. Please no. Oh great. Co tu się dzieje? Poszła coś załatwić. A ty dzielnie pilnujesz, żeby nikt nic nie zwędził. Nic nie wspomina. Może nie wspominała, ale dług... No. Take it up with Dima herself. Nie dostaniesz. Co? Nazywasz... Zaatakujesz mnie tutaj? Jeśli liczysz, że ktoś kiwnie nawet palcem, jak będę... Zaryzykuję. Ostrzegam. Śmiało, miej... Spokojnie, kolego. Yeah, he's joking. Nikt nie zna się już na dobrych... I ain't falling for it, buddy.
You just want a free 50 gold at my expense. He's fighting for his life walking. Holy shit. Oh, great. Nie ma jak widać. W czym mogę pomóc? Umawiałam się z nią na dziś. Miała mi oddać mały zestaw młotków. I jeszcze ten. Figurkę i nosa. Daj mi te rzeczy, bo muszę wracać do córki. Yeah, she's just window shopping there. Sprawdzę, czy w ogóle są... Nie szukaj. Ja wiem, gdzie trzyma takie rzeczy. Spokojnie. Wait, what? Against pledge. Dima didn't want any trouble and went to settle business. Yep. Maybe the items Dima is supposed to give to the swimmer are in the chest next to the stall. Take her key, I guess. Hammer set, Eno statue. Okay, you're gonna make me walk to you? Rzeczywiście są... No, człowieku, dawaj je. No way. Nie ma mowy. Jak to nie ma mowy? Być może. Możesz na nią... Ja mam córkę. Sam... Gratuluję, ale przedmiotu... Congratulations. polecenia Dimę. Seriously, I won't give away stuff without her here. Wolę się tak traktować. Już tu nie pracujesz. I mean, I don't work here anyways. Don't worry. I'm not getting paid to do this, I don't think. This man just snacking on the cheese. Man, you really took your time getting back here, Dima. Jestem już. A woman, she came to pick up hammers and a figurine. Rzeczywiście miała dziś przyjść. To moja stara... Nie byłem w stanie stwierdzić... Rozsądne podejście. Szkoda tylko, że przyjdzie się jutro Coś jeszcze? There was a mercenary here. Tu pewien najem. A tak, znam gościa. Zawsze jak popije, to próbuje... Chwilę pogroził i poszedł. Mądrze zrobiłeś. Coś jeszcze? To już wszystko. That's it. Kiepski z ciebie materiał na kupca. Choć jak na pierwszy raz, to nieźle sobie... Rozliczyłam się z Luną. Yeah, 25 gold. Alright, cool. I wonder if it would have been different if I would have given her items. Interesting. Okay, let's look for the... Got sidetracked. That happens a lot in this game, I feel like. Or in-game RPGs, you just get super sidetracked. Where is... Oh my god. The team's chat right now. The other... So it's a group of 4 people. And it's usually me doing all the coding part and someone else doing the other person. The only other person that does work usually writes a presentation on it. And he just messaged me. He's like, did anybody help you with this? And with the last project? No. No, they didn't. Like, I've been doing all the coding for this entire semester. I don't know where to find this person. I don't remember his name. It's not Ingor. I knew a guy named Dima once. He looked down my shirt and Dima tried to hide the fact. Dima don't give a fuck, apparently. $100 experience. Dima's like a... That's more like a Russian name, I feel like. Dude, where is this guy? He's gotta be... There's like a leader of the merchant guild or whatever. He's gotta be in like one of these important rooms. What? Or is he out walking around? That can't be it, right? Now that the one guy that says he'll always help on it never helps on it, and he's like, "Oh, this is due Wednesday, right?" No, it's due tomorrow. Man, I cannot wait to be done with college classes. Luckily, I think next semester I don't have any group project work, I don't think. So that'll be a nice change.
the semester would have been a lot less stressful if I had people that actually did their share of the work. Ronja, I don't know that one. Hilarious to me that in this level programming class, that someone is going to be like, ooh, I woke up sick and I don't know how to code, bruh. Yeah, Dean was born in Russia. Yeah, that makes sense. Yeah. Yeah. I don't know what else. I can't defend them. Or I don't even think they can defend themselves on the fact that they don't do or assist in the coding project. Like, they go along with the presentation. We give them slides that... Oh, this is the guy. We give them slides that they don't need really, like, any information to present on. So we're nice like that. And then when we have to present on the coding, which is 90% of the project, I'm the one that has to present on it because no one else knows about it or how it works. So yeah. Hey, who are you? You're Lorenzo. I know you because your name's floating above your head. Gildii Kupieckiej. Wybacz, ale jeśli to wszystko, to muszę wracać do pracy. Can we talk business? Możemy pogadać. I need you to buy beer. A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Chwilowo jestem pośrednikiem. Tomas chciałby nawiązać współpracę z Gildią Kupiecką. Wprowadza na rynek nowe piwo, Mrocznego Paladyna. Wiem, słyszałem o tym. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że w pewnym momencie się z nami skontaktuje. Co to za piwo? Proszę, weź jedno. To całkiem nowa receptura. Tomas wymyślił nowy sposób przygotowania słodu, dzięki któremu piwo nabiera ciemnej barwy. Spróbuj, jaki ma ciekawy smak. Sprawdź też, jak pachnie. Wyborne. Naprawdę. Dawno nie piłem nic tak smacznego. A szczerze mówiąc, jestem miłośnikiem wina. Cholera, może jednak przerzucę się na piwo? Słuchaj, chętnie bym się zgodził na współpracę, ale mamy podpisane kontrakty, między innymi z Ernesto. Tutejsi piją głównie wino. Na tym najlepiej się wychodzi. I'm sure we can get to some kind of understanding. Na pewno uda nam się jakoś dogadać. Dogadać? Co ty mi proponujesz? Jeśli łapówkę, to daruj sobie. W tej sprawie nijak ci to nie pomoże. With your connections, I'm sure you can come up with something. Z znajomościami na pewno... Aż tak ci zależy? Do czego mógłbyś się posunąć, żebym jednak przyjął propozycję Tomasa? Byłbyś gotów zrobić coś niezwykłego? It depends. To zaleć. Spokojnie, to nic strasznego. Po prostu, jeśli chcemy wprowadzić handel winem, przynosi Ernesto takie dochody, że Mrocznemu Palady dam ci butelkę wina. Pamiętaj, żeby go nie pić, bo się pochorujesz. Jest zepsute. Pójdziesz na targ i podrzucisz ją któremuś z kupców mających w ofercie wino. Co nam to da? No wiesz, po winie Ernesto ktoś się pochoruje. Rozumiem. Wrócę. Do zobaczenia. Interesting. So I'm going to plant like a spoiled wine to lower the guy's reputation. I see. Sorry, let me read this team's message. They're going crazy. Yeah, the guy in the only other guy in the group that does work messaged me. He's like, I hope to put their work for this project, because if we take out my work and his work on the slides, then they would have nothing to submit. I mean, yeah. That's what it is. Nope, not that one. If I want to persuade the Merchants Guild to cooperate, I must first weaken the competition. I'm to drop off a bottle of spoiled liquor to one of the merchants with wine on offer. Time to go to the market.
I'm surprised it took this guy this long to realize that I've been the only one to work on the project. And now he's actually calling him out at the group chat. He's like adding them. Any progress on the project? I like this guy because he was in my group on the last project, and he actually does his work. He makes great presentations too, so I'm not mad at him, for sure. You don't sell wine, do you? What do you do? Czym się zajmujesz? No nie mów, że nigdy nie obiło ci się uszy i nie... Po handlu. You don't have wine, do you? You do. How you doing? Mimo trudnej sytuacji na rynku ciągle wychodzę na plus. Bez mojej drodzy. Great. The classic. I haven't done anything on it yet. I'm going to work on it later tonight. He's said that on every project and has never provided anything. Oh, God. But he feels a little sick on one day in 3 weeks. How can he participate? I mean, he's actually trying to do it, while the others say they are and not do it, actually. If that makes sense. Can I exchange my reward for a reference? But of course. Yeah, perfect. You look like you might sell wine. Do you not sell wine? You're just a citizen. Well, you look like you just sell skins. Same with you. Let's check the brewery right here, right? Oh, wait, you're Thomas. Oh, shit. No, I want Thomas to thrive. So I need to find someone that sells wine and somehow give it to them? Right? No. Wine, perennial wine. I don't think it's an actual item in my inventory. Is that it right there? Wine. Yeah, I'm guessing this is it because it has literally no information. In 3 weeks? Yeah. Yeah, I know. I mean, I didn't start working on it until a couple days ago as well, but that's just because we didn't have the information. We didn't learn the information to do it until like last week, Wednesday or Tuesday. Not Tuesday, Monday. Jeez. So we couldn't really work on it till last week, Monday. He sells Fortnite skins. You could be ninja. Okay. Okay. One of the merchants with wine. Time to go to the market. Am I not in the market? This definitely looks like the market. And this guy sells wine. Right? Look at that. Wine. Okay, I'm gonna save and then see if it works if I sell it to him. That goes light. Spoil wine. There we go. Oh, it worked. I think. Unless it's saying, oh, you fucked up and sold it to the wrong person. I slipped the spoiled wine. Time to go back to Lorenzo. Okay. Where is Lorenzo? This city is confusing. It's this way. It's the big, like, symbol on the left, like the East India Trading Company from, Pirates of the Caribbean. Caribbean, same thing. Get that blue hair. I wouldn't say as a kid, but younger me always thought it'd be cool to have dyed hair for a while, and then, you know, I never actually did it. And I actually can't anymore because job will not allow it.
But I don't care to anyways right now. I'm fine with my brown hair. Shit, where was Lorenzo? He's like in one of the side offices here, wasn't he? This one right here, right? Right. Yes, okay. Hey, dude. It's done. I got rid of the wine. Zrobione. Pozbyłem się tego wina. Świetnie. Teraz Shit, what did you just say? We wait till tomorrow? Okay, so I mean, I gotta find someone to sleep, right? Or I gotta sleep somewhere, I think. Internet is freaking out on me. You keep buffering again. I'm not getting drop frames. That's weird. Maybe after I stop streaming, which is like 40 minutes from now or so, maybe try and look at another stream, see if it starts doing it again. Because I hope it's not just my stream. Well, if it's just my stream, then it's better for you. Another person that never talks. I'm still trying to work on it. I had a chance to work on it yesterday. The Google collab sheet says that's a lie, because I'm the only one that's worked on it. Classic. Time to go back to Lorenzo. Yeah. He said, like, wait till tomorrow. So I guess I can steal someone's bed and just sleep till next morning, right? That should be the solution. How's the situation? Gildia kupiecka Araxos to ciągle najlepsze rozwiązanie. Okay, not the situation I cared for, but I'll sleep in your bed. How about that? Sleep till next morning. Oh, great. Oh, he's still in here. Okay. He's at the fireplace now. No, it's me. I'm testing my shit and it won't even give me a result. Oh, are you like speed testing it? No, interesting. Teraz możemy pogadać. Looks like Ernesto's lost a bit of trust. Perfect. Wypalił. Okazało się, że butelkę kupił jakiś bogacz ze Starego Miasta. Wypił ją razem z przyjacielem. Jak się pewnie domyślasz, kilku następnych godzin po wypiciu trunku nie będą miło wspominać. Wieść się rozniesie, klienci zastanowią się, a pić muszą, prawda? I dobra, bądźmy poważni. 100 sztuk. Szczegóły sam omówię z Tomasem, ale przekaż mu, że za taką cenę możemy brać... Jeśli zejdzie trochę z ceny, może damy się... Okay, so if I lower the price a bit, he's gonna order more, and it's only 5 GP less. Right? That's a win. So instead of 5, instead of 500 gold. Okay, let me do the math. I'm not gonna do this in my head at all. So 95 times 8. So instead of 500, he gets 760. He says I am at 117% of plans. Oh wow. So it's saying that it might just be just a lot of cutouts, maybe. Dobrze. Obawiam się, że to wciąż za dużo. Ooh, I can't lower it that much, I don't think. So if I do 85, that's like giving away a free crate at that point, right? 85 times 8. Yeah, it is. I can't do that though, sorry. Nie mogę aż tyle. Dobra, będziemy brali 8 skrzynek tygodniowo. Ooh, and he still takes 8 at 95. Let's go. Perfect. I think he'll be happy with that. I think if I would have said we can't go any lower at 100, he would have been like, okay, only 5. But at 95, he takes 8. So that's still real good. But we'll go see what Thomas thinks. I hope he's okay with that. Because I think he said, like, I'm firm on 100. But man, I got you 3 more extra crates by lowering it by 5. I'll pay you the 15. It's fine. Oh, it wouldn't be 15 actually. It'd be 8 times 15. Or 8 times 5. 40. Oh, okay, Thomas. Well, let's see how you fare with my work done. I came back. I did what I could. Wróciłem. Zrobiłem 800 experience. Przekazano mi już wiadomość. Przekonałeś Helgę.
Podobno Bartny nieźle, młody człowieku. Gerstand będzie... Mówiłem, że strażnicy też Słyszałem, że Wlada była wyjątkowo chętna do interesów. Świetnie poradziłeś sobie z gildią kupiecką. Byli najważniejsi. Lorenzo bardzo zasmakowało moje nowe piwo. O cholera! Oh, he's like, yeah, let's go! Udało ci się namówić wszystkich. Nie liczyłem I'm a na good to. merchant. I'm a good Mam noodle. nadzieję, że się wyrobię z zamówieniami. 17 skrzynek tygodniowo na początek. That's a lot. That's 1,700 gold. Well, a little bit less with the merchant guild, Jestem ci but dozgonnie wdzięczny. Mam nadzieję, że chociaż tak mogę ci to wynagrodzić. Dziękuję. A co z referencjami? Wcisnąłbym ci je do ręki, nawet gdybyś nie zapytał. Szkoda, że nie mam córki, bo chciałbym mieć taką talentowanego zięcia. you'd like to sell his Proszę, daughter to me młody if he had one. Zasłużyłeś na to. Zasłużyłeś, jak mało kto. Hell yeah. I got 45 gold in a reference. Alright, I got 2 references out of the 3 I need to become a citizen. I just need una más. I think the debt one will work for that. And I already did one of the 3 for that. So Dima's. No, not that one. Oop. Not Heaven's Will. Oh, maybe I should go talk to that guy, though. Runar's obsession nearly got us both killed. Fortunately, despite his dim-wittedness, he can fight quite well. And he talked to Tengril about this whole situation. So I do need to go talk to the old fire mage at the church, because that plan didn't go quite that well. Okay, I kind of got the layout of this town down now. Kind of. The church is in the top left. And I'm trying to navigate by just looking at the map, but it's not working. It might work. We'll see. Yeah, okay. So if I just go through here. I wonder why there's 2 teleports in town. That's kind of nice, though. Take another left. I mean, I guess I could have just gone straight. Whatever. I said whatever. Alright, so this guy, I still don't have a cool place for him to relax. Why don't you just go, like, take a swim in the ocean or something, right? There's plenty of water around here. You could go cool off on that. I don't even know where to even look for a cool place for him to hang out at. Alright, let's talk to the old man. Wait, who are you? Just a citizen, okay. Tengril. Ej, ty. Hey, ty. Runar will no longer cause problems. Runar nie będzie już sprawiać That actually worked? What? Tak, rozmawiałem z nim. Wygląda na to, że chłopak... W dużym skrócie prosił mnie, abym odnalazł dla niego tę całą boską relikwię. Znalazłem faceta, który twierdził, że jest w jej posiadaniu. Zwabił nas w pułapkę i próbował zabić. Podobno nieźle się spisałeś i nie zdradziłeś Runara, gdy miałeś ku temu okazję. Gdyby It's true. go I zdradził, didn't leave him. I tak nie pozwoliliby mi tak po prostu odejść. Poza tym przegapiłbym pokaz... Cóż, widziałem w swoim życiu lepszy. Zrobiłem to, o co Sprawiłeś się powyżej oczekiwań. Nie tylko pozbyłeś się naszego wstydliwego problemu, ale pomogłeś zrozumieć Runarowi ważną lekcję. Proszę, oto złoto. Gold. Weź też te swoje światła. Niech wskażą ci drogę w twoich Balls of light. najczarniejszych Interesting. godzinach. 140 gold, fireball, and light. Nice. Not bad. Ooh! Can I exchange my reward for a reference? True. It's 100 GP, though. He didn't give me 100 GP. He gave me like 45 and then some scrolls. I'll take a reference, though. Alright, can I sell you the scrolls? I still have 457. I don't really need to worry too much about money. I do have a lot of scrolls, though. Small lightning. 1 gold. Light. Oh, man, these aren't even worth anything. The most expensive one's Fire Wave. At 30. Ooh, I didn't realize there was a book stand up here. 2 of them? Oh, hell yeah. I should level up from this, right? Oh, it gives me mana, too. 50? Nice.
What am I? Oh, no. I need 2,000 XP still. Yeesh. Oh, they gave me hit points. Nice. We're getting pretty strong, I think. We're getting up there. We're getting up there. Got quite a bit of health now, I think, from where we started. I don't think you can even see that in here, can you? I'm only on chapter 2. Wow. I feel like there's a lot of chapters, because people have said this game's like 100 hours or so. As mod. I do have the 3 references now, so I should be able to not go in there. But, ooh, will Runar talk to me? He probably won't, right? I'm just curious. Are you alright? Tak, jeden z tych gnojków porządnie ci In the groin? Oof. Dobrze, że przyszedłeś. Trochę myślałem i przez całe moje życie ktoś podejmował za mnie wszelkie decyzje. Pierw ojciec, potem przełożeni, wydający rozkaz nie biorąc mojego zdania pod uwagę. Nie potrzebuję boskiej mocy. Muszę liczyć wyłącznie na własne... Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak dobrze... Dziękuję. Chętnie pokażę ci parę sztuczek. Będę pamiętał. Oh, he's a teacher now. But he's gonna cost it, right? Yep. LP. One-hand weapon, though. That's pretty good. I don't really need to worry about it yet. I haven't had to really fight anything strong that I can't just kill with my bow. But anyways, that wraps up that story, little mini storyline there with the paladin and the church. We need to find the customs office again. I know I said... I know where it is. It's this way. It's across from the Merchants Guild. And there'll be people standing on the stairs outside right here. Yep. I got my 3 references. I am now Citizen. What's my name? Marvin, right? Citizen Marvin. Let's go. Oh, but it costs a fee. I forgot about that. Uh-oh. Can I negotiate that fee? It's like 200 gold, I think. As for the collector letters of recommendation, letter of recommendation from Leon, Thomas the Brewer, yep, and Master Tengro. And Albin? Oh, I had 4 then. I didn't realize that. God damn it. I could have saved money. Wait, what? 200 gold pieces and I can get started on the paperwork. Oh. Here. 800 experience. Proszę. Oto serdecznie gratuluję. Życzył, nim pójdziesz świętować ten niewątpliwy sukces, jak zapewne już wiesz. Obywatelstwo miasta umożliwia ci wstąpienie do 2 organizacji w naszym mieście. Straży i Gildii Araxos. Wiedz, że nie są to jedyne ścieżki kariery. Oto lista osób, które ostatnio zgłaszały zapotrzebowanie na czeladnika. Możesz zgłosić się do któregoś z nich. Nikt inny w mieście nie zagwarantuje ci tak przyzwoitych zarobków. List of employers. Okay. I am now a citizen. I was thinking of looking for a job in Old Town. Do którego nie masz wstępu? Gdyby każdy obywatel mógł wstęp do tej części miasta, możesz uzyskać na wyraźne zaproszenie któregoś z jej mieszkańców. Umówmy się. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze się I see. So I need to... Yeah, I forgot I dropped stuff on the ground. I need... Oh. Obywatel Marvin? Zgadza się. Dostałem wiadomość. Message from the runner received. Okay, let's see what you gotta say, right? Documentary evidence of citizenship. Nice. What is this message from runner? Marvin. Oh, this is from Kurt. Our, like, our uncle or whatever. I managed to get into town and am currently sipping a cold beer at Helga's Tavern. I hear you're applying for citizenship. Very sensible boy. Boy.
When you're done dealing with matey, come visit me. We'll talk about the current situation and consider what to do next. I'll also have a proposition for you. See you later, Kurt. Okay, so Kurt's waiting at the tavern, but I think I want to try and make some progress with Araxis, maybe? I was gonna look at... There's like a list of employers, right? Somewhere. List of employers. Reports on the need for an apprentice. Butcher, a blacksmith, alchemist, a bowyer? Is that someone that makes bows? And locksmith. List compiled by Scribe Meaty. Interesting, okay. I don't know what I'd want to do. Maybe alchemist. But I also think joining Araxis would be great too. Right? Because we're like mercenary people for the Merchants Guild. I need to use the bathroom real quick, and I hope you're right back. I gotta use it. I don't know why. Drank too much water. I'll be right back. I am back. Chat delay on the BRB screen is intense. It's like 30 seconds. It's instantaneous for me. You might have to refresh your stream if you've been getting like lagged or buffering or whatever you said you were having. It might be delaying the chat or the stream, so it seems super delayed. That'd be my only guess. Weird. As soon as I see it in the chat, because I have it on my ultra wide up on my top here.
and I can see the Twitch chat and then my scene as well, and it's instantaneous. But then again, if I look on, so if I do, okay, yeah, I see what you mean. I'd say about 4, so that doesn't seem right though, because it should be like 1 second at most. I was about 6 seconds this year. Interesting. I don't think I can really look at the settings for... Here, turn the music off. That one, because our closest overlapping it. Is there a delay? There shouldn't really be a delay. If anything, it should be like a second. I think I had it set to. Maybe, I'm not quite sure. Stream delay. I don't even have a stream delay enabled, so it actually should just be 1 to 3 seconds. Okay. Sorry about that. I really had to use the bathroom. Alright, let's continue. What were we looking for? Looks like I won't be a traitor. At least it's a good thing that Dima paid her dues to... Oh, yeah. This is the debt person, right? Frida has her shop in the marketplace where Kuno also often hangs out between the stalls. In the marketplace. Okay, so if I go to the marketplace, I might be able to check for more people that are in debt. So we'll go this way and go to the marketplace. Bro is getting... He is getting like... He's getting like progressively more stuff there, right? Because before there wasn't a rug or a little awning. So there's actually... I'm actually seeing my help being put to use. Frida, there you go. There's another one. Luna would like her money back. W takim razie już... Jak to możliwe, że mistrzyni czeladów... Interes idzie nieźle. Szkoda tylko, że wszystkie moje dochody idą na ochronę mojej działalności. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami królewskimi, każdy... What are you talking about? O czym ty mówisz? Paru ludzi Volkera regularnie mnie odwiedza. Nie są agresywni, ale obawiam się, że odmowa mogłaby się dla mnie źle skończyć. Boisz się paru oprychów? Boję się Volkera. Wpływowy człowiek. Nie chcę mieć z nim na pieńku. Do you think he knows about the whole thing? Myślisz, że... Wie albo przemyka na to oko. W każdym... Jak wyglądają te... Ludzie Volkera noszą charakterystyki. Natomiast grupie, która regularnie mnie odwiedza, przewodzi facet ze szram... Ktoś powinien... Człowiek, zapomnij, nie dasz im rady. Powiedz Lunie, że najmocniej przepraszam. Okay. So I'm guessing I have a choice here to either go talk to those thugs or go talk to... Or just go tell the debtor that she won't be able to make payments and that crossbow is gone. But I think... Well, I don't need any more references, so I guess I don't really have to go help her, but I feel like I would get more reward out of it, right? She'd be like, oh, thank you. I have so much money now. I don't have to pay for protection. Here, have the protection money for this week or whatever. You never know. Maybe she'll just be like, oh, here. Your reward is a public acknowledgement of your service or whatever. Do you have a scar on your cheek? You kind of look like you got a scar on your cheek, buddy. Maybe not. Let's look at everybody else here.
That's too bright. I can't see your face. You look fine. There's something Volkar needs to know. Spokojnie. Cokolwiek to jest, możesz przekazać to mnie. Why do you allow your men to take life miserable for, or to make life miserable for honest citizens? I'll give him a scarf he doesn't have one, so you don't have to look too hard. I appreciate you. Czekaj, co? Jeden z waszych ludzi regularnie grozi i okrada Fridę. Co takiego? Ten z okropną Poczekasz chwilę? Mamy w naszych szeregach kogoś, komu wydaje się, że może szkodzić interesom Czy zechcesz wytłumaczyć mu, że sprawy tutaj mają się Znakomicie. Po pierwsze, bardzo mi przykro, że w ogóle doszło. Po drugie, weź proszę ten... Po trzecie, mam nadzieję, że ten mieszek wynagrodzi jej straty. Jeszcze dziś wybiorę się do niej osobiście, przeprosić się za cały ten... Ktoś musi dbać o renomę pan... Nice. Alright, well, that worked out great. So, obviously, I think I have the choice to keep the leather bellows for myself or give it to Frida. I think I'll just give it to Frida. I don't think money is too much of an issue for me. Even though I don't have that much anymore after applying for citizenship. 256. I can sell a decent amount of stuff if I really need it or go hunting. So I should be fine. Plus, it's good to make a name for yourself in this city, especially this city. This is the main city on this island, so if I raise my name up, I could get into Old Town or raise through the ranks of Araxis and stuff like that. So it's good to have a good reputation. You don't have to worry about Volkar's people anymore. Nie musisz się. Udało ci się to? Rozmawiałem z Bradlockiem. Kazał ci przekazać ten list i Dziękuję, że się zająłeś tą sprawą. Już się... Here's the pouch. Bradlock kazał mi jeszcze przekazać ten... To bardzo miłe z jego strony. Mało jest Lunar dziś. experience. Nie mogę opuścić teraz sklepu, ale przekaż ludzi. Nice. I'm guessing she's a Bori looking for an apprentice, but I don't know if I'll do that. I'll see if I can join Araxis first, because I feel like I want to join Araxis. Otherwise, if I can't join Araxis, it'll probably be the Alchemist. I think Alchemy would be good to do that. Or no. I'm not really into magic, so maybe not. But it would be nice to be able to make my own potions. I might just do, what's it called then? Like the weaponsmith, the blacksmith, or something, so I can maybe make better stuff. What's the last person for her to be able to sleep peacefully? No longer will any of Volkar's men oppress her. As soon as she has some free time, she'll settle her debt with Luna. Perfect. So I need to find Kuno. Kuno's in this area as well. Dude, this guy is still just standing out there yelling. Are you Kuno? You're not Kuno. Wyglądasz na podeksponowanego. Myśliłem ostatnio naprawdę niezły internet. Jakże inaczej, no. I to zarobek nie tylko dla mnie. Potrzebuję kogoś do pomocy. Robota nie... What? Tell me what's going on. O co chodzi? Zapewne wiesz, że zagrożenie ze strony orków jest coraz poważniejsze. Władze miasta ostatnio zdecydowały, że trzeba zgromadzić w pieniążach zapasy na wypadek oblężenia. Już teraz relacje pomiędzy wytwórcami żywności a w obawie przed protestami czy nawet buntami wolą nie wysyłać straży na konfiskaty żywności czy wprowadzać nowych przepisów dotyczących jej standardowego. Jestem ciekaw, czy straż w ogóle dałaby radę bandzie wieśniaków z widła. Najemnicy gildii kupieckiej rozwiązują takie sprawy raz, dwa. Tylko cóż poradzić? Takie czasy nas jako współpracownik Araxos muszę dbać o interesy gildii. Na zachodzie miasta jest plaża zamieszkana przez grupę rybaków. Jest wśród nich niejaki Nil. West of town on the beach is a fisherman. Ktoś musi do niego pójść i namówić go. How do I get to this Jak beach? dotrzeć na tę plażę? Możesz popłynąć wpław na zachód. Swim west. Kamienistą plażę, potem wzdłuż klifów, aż zobaczysz kilka Pieszo też jakoś dasz radę, ale musiałbyś przejść przez las. I see.
So what's the reward? Nie ominie cię. Tego możesz być pewien. Mam spore chody w Araxos, więc jakbyś chciał do nas dołączyć... Oh, Brzmi nie... that sounds like an Araxos join O quest. zdrowych zmysłach nie chciałby... No to idę do Bardzo się cieszę. At first, at the beginning of the stream, I wasn't getting any quests, but now I'm just full of quests. We're making quite big progress, even though it may not look like it visually right now, but I'm making a name for myself. I'm getting there. Soon everyone will know the name. Hey Kuno. Will know the name Marvin, not Kuno. Luna sends her regards. Z tego, że wisisz jej złoto. Wiedziałem, że z tą parszywą nie mam złota przy sobie. Luna has an appointment to sell the chessboard tomorrow. Nie pozwolę, by byle... Musisz się dowiedzieć, kim... I don't remember our relationship well. Dziwisz się? Próbowałeś mnie oszukać. I didn't try and trick you. I told you the rules of chess, and he's like, no, the book of rules lies. Brother, what? W takim razie pożycz mi złoto. Oddam. Ile? 100 sztuk złota. This is not what my employer asked me to do. Wejdź mi z oczu. Nie, na dobre. Przejdzie tam podstawowy trening oraz pozna przybliżony termin wyruszenia na front. Kuno has no intention of returning Lu's gold. I guess I go and talk to Luna. Oh god, I don't remember who Luna is. Z chęcią przyjmie w swoje szeregi wszystkich ochotników, nawet tych niedoświadczonych. Razem. She's a loan shark. I don't remember where though. I think I know where. I think it's that compass icon. I think. So we'll try and go there. We'll try. It might not be it. I also just might be totally wrong. But whatever. We'll find it eventually. I like how like the star symbols on the ground are for teleport points. They kind of look like satanic symbols almost. It's like, oh, look at the satanic ritual on the ground. That allows us to teleport. Could be this building right around here, right? Oh god, I don't think this is right at all. Nope, it is not. Was it in the old town? It wasn't Old Town, was it? No, it wasn't. Is it the go? Oh, I don't remember. I'll know when I see it though, because I remember what the building looks like. I think. Oh god. Sister's Cauldron? No. I think she is in Old Town, or not Old Town. She might be in the slums. She might be. Okay. Let's go take a look. I also won't be streaming much longer because I got some stuff to take care of with homework, sadly, but I did say I was going to do 4 hours. So we're about 4 hours now, but I'm going to do it a little bit longer just because I want to... I'm getting absorbed into this. Oh. There's the Curtisan again. Two Owls quests. Czego tutaj węszysz? Oh, Spadaj! my bad.
rozsądnie. Nope, not there. She's like in a little side house thing. Another courtesan? No. Where, oh where is Luna's shop? No, this is like slum housing, so I don't think it's there. I feel like that beggar that I keep giving gold to, I think he's eventually gonna like after taking so much of my gold, he'll be like really thankful and like give me something really nice. That's just maybe hopeful thinking, but it is what it is. There's the church and the paladin area, fire mages. Not this house. No, right? No, because she's like a front desk. No. Maybe a guard can tell me? Maybe not. Is that it? No, that doesn't look like it either. No, it's not. This is just someone's house. This is the merchants area, or the Araxis Guild, whatever it is. And this is just the main area, the main marketplace. Oh, I'm lost. That one requires me to go to Fisherman's. Gold Rush. Yeah, Kurt. Join the City Guard, join the Merchants Guild. Oh, man. Ugh. I think I'm gonna actually end here. Maybe I'll remember where it's at after some sleep. Maybe I'll get a spur of inspiration of where it's at, because I don't quite remember. But yeah, I think that's gonna be it for me tonight. It's been about 4 hours of Arclos, give or take a couple minutes or so. But I am actually quite hungry as well, and I still need to eat dinner, so I should probably do that. And then try and figure out what to do with my project team that doesn't know what to do. So yeah, I think that's it. I think we're gonna save here and call her a night. I appreciate y'all for watching me on Sunday. Some nice Sunday cozy Arclos. We didn't level up today. We did get some decent XP, but we did complete a couple good quests, making a name for ourselves. We became a citizen in Arclos as well, so that's pretty good. I'm down gold now from the citizenship quest because it cost 200 gold, but I think it was worth it because I'm able to now advance the story if I want, but I also want to do all the side quests first too. So I think that's for next week. Well, not true. Next week I have some obligations that I will not be here to stream, sadly, but yeah, which sucks. But then not this coming week, starting tomorrow, but the following week is finals week, and I think I only have 2 finals, and I think I might not have to do either of them because I think my grade's high enough where they're like, the professor's like, yeah, you don't even have to do them if you are satisfied with the grade already. So I might just have a free week next week, but we'll see.
I'll try and post updates on Twitter on it. Otherwise, you can find all my videos on my YouTube. My YouTube and Twitter are linked below. And you can see all the videos and stuff like that. I'll upload this VOD, the whole VOD, then I'll also segment it out as the Arkelos playthrough videos. So it'll be about 4 episodes of Arkelos, and just a whole VOD video if you just care to watch the whole VOD in one go, which is 4 hours. Which is, I don't know if anybody actually watches the VODs, but it's nice to have an archive in case someone wants to go back and watch older videos. Sometimes I do. Just be like, oh wow, it's been so long since I've played this game or whatever, and I had some good time playing it, so yeah. But as it is right now, this is going to be the end of the stream. So let me exit out of the game here. Oh, let me save again. Can never save too many times. You really can't. Now I just gotta somehow resume options, intro, credits, quick game. Are you sure? Yes. Oh, sweet. I got it. Perfect. All right. So, play some music for you to play you out. And I want to thank you all again for watching. All the follows and the bits, Ella. I appreciate it. And I hope you enjoyed the stream. And I will see you guys not next weekend, but maybe during this week. I don't know. If I have time, I might do some more impromptu streams. Maybe finish Modern Warfare 2 campaign, or Spider-Man, or even just do more Overwatch. I'm really disappointed with Overwatch as of right now, but who knows? I still enjoy it from time to time, I think. But yeah. This coming week, his streams are iffy. Next weekend, I'll be gone. The following week after that, I'll have more time, and then I have a whole winter break. So there'll be more streams to come for sure. Don't lie, you'll just rage at Overwatch 2. You're not wrong. I won't lie about that. But in a sense, I still kind of have fun just because I just like the game itself. It's just the games can be kind of tilting. But yeah, I will see you guys in the next stream. I hope you guys and gals have a great rest of your night and sleep well. Prepare for this coming week. And I hope you guys had a great, happy Thanksgiving. See you guys next time.
Alright, thanks for watching. Have a good night.